fi mu nekk xat bi fa nga luy problème bi dafa jaawale mute bi ak caméra beeg yëpp la gis nga da ngaa jékki-jékki gis ko mu dem ba mi fambul usa yu dee kam no balaa Habib di ñëw kon ñu ñëw ci Mr Kebe xam nga da nga jëloon too much time kii nii Moussa so yow yaay mujjee wax Mr Kebe dafa overbound minutes ci baadu waaw dafa over dinaa ko alaaw sax Mr Kebe waaw président na de kamata baax na waaw jërëjëf Fatmata buga gërëm rek all the other folks that spoke earlier wax ji rafet na executive members yi ak role ci ñoo play ci seen committees yi explainal nañ ko képp koo xam ne yaa ngi déglu wala yaa ngi seetaan and definitely there shouldn't be in any kind of doubt comme ni ma ko waxee woon rek Agera suñu Agera la ñun ñëpp all Gambians it doesn't matter where you are Agera dañ dee support not only in Gambia and Atlanta here, almost anywhere in America, whenever they know about an incident that happened and they need help, Agera always step in and try to play their part. So definitely, I cannot say this enough. We all need. Hold on 1 minute. Dafa melni Facebook daf ñu génne and normally the time limit should be 4. Why do that Facebook stop video? Hold on 1 minute. Okay, all right. The bus stop, and this is only 2 hours. Check out the live. The Yangi Munagis live is still on. Because someone sent me a message, the bus stop. No, I Facebook. On Facebook. All right, Alaji, continue. If I'm coming to message, never stop. But if I can see that we're still live. Oh, okay. Well, Alaji, continue. Okay. Sorry. Wow. Well, lima don wax nonu rek. I mean, Agera nekaluñ fi wa Atlanta rek wala Gambia. Outside Atlanta in the United States, Agera will reach out and support. Even in the Europe, Agera did it with people. And still yet, they are standing in very good grounds to give support to other diasporans outside America. So definitely, it should be an obligation for all Gambians, especially in Atlanta, to become members. Comme Nico Treasurer be presented in Tijan Senghor. People saw the numbers. The numbers that are coming in versus the numbers that are going out, it doesn't matter. People expect us again to do some magic and make it work. Definitely, based on the numbers Tijan demonstrate, we're looking at less than 0.1% of the Gambian population are paying members. We need to look at that. 0.02 something percent. We're talking about somewhere around 5,000 Gambians in Atlanta only. Even to among 1% of that 5,000, it would have been a big help for Agera to do the things that they want to do for the people. Lamin Boy Jata Wanako. Most of the members, you have paying members of Agera, are the executive team. You have all the run around. But still yet, with all that, they will pay their dues. So you have a member. Fine, member the run around. But just pay your dues and the executive will do the run around and make sure that the runs an organization, wherever a help is needed, Agera will step in and help. That is what they stand for. Since day one, Imam Biwahnakopi, it is on humanitarian base. So I mean, lima wax rek moy jema ñaax nit ñi, let us be members, because ñu ngi ni this global emergency that we need to do something about. We have done something.
but it's never enough. We don't even know when this thing is going to stop. So Agera might come for a second round of supporting our people. But when you look at those numbers that Tijan presented, it's going to be very difficult for Agera to do it. But we are counting on our people. We are counting on our people. We can do it together. Yes, we can defeat COVID together. But again, not just COVID, the things that Agera used to do before COVID, Agera is still trying to do those things. It is their obligation. And they will try their level best to do it. But we need the help. We need the support from the community. We need the support from our people. Let us pay our membership. We cannot have those events that we generate funds. So now we have to depend on donations and membership payments. If I could just say, during my time of chairmanship, I've been once confronted by somebody in our community. Are you a paying member for Agera? Why Kebe man yin dal neka member ak ñaka member yep, you know what different things it need. Agera mom ku am problem rek ñi dimbale la. Man dama daan fay waaye bima gisee ni Agera ku am problem weda nga fay wala fay lo dinañ la dimbale. Mané ko dédé you're miscoding it. Li mo tax ñu encourage so Agera amé town hall meeting ngeen ñew. And ask this relevant question ñu mun leena clarify things. As a paying member, they've said it. You have more benefits because this account of the membership will only be benefited by paying members. So that operating account that we have somewhere around less than $4,000. Who knows? May God forbid. I just have to look into that. So that individual is not a paying member. It's not going to be fair to take Senabu's money that she paid for membership to use it to help somebody. Senabu will not have problem with it. But again, Agera's administrative team, they need to be spending, and that's what they're doing. Those funds, especially the funds for these members from this membership account, very responsible. And that's what exactly they're doing. So Lego Lega am ay wax yu ndaw yi day génn ci suñu biir community. Diw sangam bi leen ko daloon ñu ko jox $10. Kii moom tam mu am the same problem ñu jox ko 5. Agera feewuñ. Fekkate diw sangam mi jox 10 xëj na paying member la woon. Even though the same issue lañ am, but he received more benefit from Agera than the other non-paying member. You know, yëpp la nit ñi war a understand. It is very important. Out of 5,000, if 1,000 people pay their membership dues, Agera needed to support the charge in July 4th to enter the events. Every Gambian, everybody will come in for free because there will be enough money in the account to tackle any challenges that may come in front of us. So Lola Buga, you understand, how many Agera ñëpp la fi nekkal, and it is the responsibility for all Gambians to be a paying member. To be a paying member. Your social benefit, maybe a family member or a friend or somebody you know. Gambia dafa tuuti daanaka ñun ñëpp a xamante. Ñun ñëpp a xamante. Wow. So I mean, I will just yield. I don't want to take too much time. I mean, my understanding you're kind of strict on your timing. So I'm not like Musa. So I will just def naa ko Gambian thing bi xam nga su Gambia anga na dama leen doon test man xam naa ne ku ma ci may 3 minutes di nga dem 6 waaye nag time bu ma leen may digga 7 la so gis naa ne naa yéen a ngi below 7 so yéen a ngi cool Well, I mean, again, just ñaasu nit ñi daal, let us try and support Agera, knowing that Agera is here for everybody. Okay. Among borders. The only identity that Agera is looking at is being a Gambian, period. You're in. Whether you're physically or not, what we consider you to be in. And if God forbid something happens, Agera will do something based on your status of involvement with Agera. Wow. I mean, they are managing, trying to do the best that they can with the little that they have. That little can be changed to be big so that Agera can do big stuff. Okay. The ideas are there. Ideas need to be backed by finances. So if the financial standing is not that solid, I mean, we have to know where to draw the line.
because su xew amaan ñuy joxe $100 the cooperating account when it goes down dramatically, I mean they have to cut that $100 to something less just in order to safeguard because liñ am yéen ñu jël ko spend ko ci benn incident kenn xamul ndax électam beneen incident dina ñëw ñu taxaw process yi that don't make sense. So maa ngi ñaax I cannot say this more people to be paying members of Agera, especially with the situation that we're in. This is the only option that we have to raise funds. And also like our sponsors, they are wonderful. Yeah. They are wonderful. They have been the backbone of Agera. I mean, beside the members, these sponsors, they help us keep on going. We really appreciate their, standing along with us. We really appreciate all of them, definitely. Thank you. I will just close it there and give chance to some of my other colleagues of the previous leaders of Agera also to speak. Jerejef. Okay. Habib. Well, fi nekk dama foogoo de yaa ma mute li ma wax ju bari waaye maa mute suma boppa Kan wala man maa mute suma boppa yow la. Wow. Anyway, dama buga def a quick trivia rek. Ndeysaan. Waaye yow bokkuloo si trivia bi yow di nga xam answer bi. Kan? Si ñi nekk si panel bi yëpp. Waaw. Kana xam kanay pamburu. Gana ekati loxoom. Ku xam pamburu. No, mu pamburu waay. What in the world? Nobody. No. Nobody. What is that? And Simon, this is Simon, Lila don't want. We have to transition. There were great people that built Gambia. Dégluma rek Fatoumata xam nga man si askan bi laa bokk. Fatoumata, when I heard that she was doing this out of goodness, I was surprised. For real? But guess what? I just want to break the ice here. I mean, this is very rare with Gambian. Pour ñu fekk nit di liggéey ñu jóg yow nga indi sa whole network. And even now, I want to call it Elite International. I mean, ñëw indi sa affaire yëpp just pour support this organization. Dan ko nampa nag, dan ko naka la ko olof waxee ma wax ko si aku. Waaw. Ñu ne ngewel du xawma lan bota xawma jóg. You know, go underneath. The top. Why? How many top dombuta? Thank you, Hadi. Why? I mean, this story, Manko just did recently when I went to Gambia, spent a lot of time. Pabi just was the etam rek hala yu dem school amuñ gewo ben ndongo mo ñew di profess lolu. Mais sa yu fa rombe pa bangi taxaw di len may lu ñoo ndewoyé pour dem school. So guy today ko Pamburu. Uncle Chamso, very good man, help a lot of people. Just like Liga Binyo definitely ak tay domam Dora Moy Fatoumata, definitely I was in surprise. But one thing rek buma buga nya fellow Gambians in Atlanta. I will just keep on this history because man market la. Ñun Gambians in fi ak ñun ñoy njaatige mbolem Gambian bu musa ñew Atlanta. Ñun la. So c'était most of these guys ñi ñew, most of them English do send first language. Most of them can't even speak English. Why so them as communities? They are more successful. They've done more for their community. Some of them you am tragedy in their community. They don't even have to go around asking. They just draw the checks. Why? Because then I'm a subscription system. We do pour ñoom.
you know. So da ngay gis ne ñun as Gambians, man li ma dee guesstimate, we have over 5,000 Gambians in the Metro Atlanta area. Bilai, and some members before, like Abla Njai Legbe had computed before. So 250 of us pay $100 in about 3 years doing like that bench subscription. Because we can build up enough capital, invest ko, we am a turnover, but at the same time, dinañ muna dimbale everybody in this community and the surrounding community. And li mo ñu dal ñun bi ñoo sos Agera foguñ ne daal dinañ toog bay am pour dimbale Gambia. You know, tey Gambia turned to us. And recently, the press secretary or the spokesman, mu ngi wax ne money everywhere, rek loo leen am ngeen dimbal. And su ñëwee kii di def tuuti fii kale di def tuuti fii kii form little kaabu doom fii kii def li, it's not gonna work. That's why we can't mënuñoo def lu rëy mënuñoo def lu rëy. We Hadi chairperson, this is a financial person. I mean, you cannot be successful by li kii nekk fale di def fii kale nekk fale di def fii ba pare yéen a ngi def the same thing. It's not gonna work. Let's forget it. Let's know Sose, Jola, Mandinka, Aku, Mandamade Fatesma tribe, Bopa, Aku. You know, let's come together and work together and do things together. We will do big things. Give any successful community, folk nangu leadership. You na Gambians in low line bang. Aliera munga nyo boka. If you want to be chairperson, you can be chairperson if you are elected. I mean, it don't matter where you come from. Man mini kanama def chairman, def nañ ma chairman. I mean, these are things that then wanna buy some of these little small talks and say accomplishments. I mean, transparency be tija nangini did about 4 or 5 years of accounting. One konye, you know, then I guess you get okay, Muslim group la. Muslim group, one la passe ni ñoo xamne suma way they helping everybody. Man me ken genu ma nek julit in Atlanta, I can profess that. Even some of these imams, I do more ibadah than most of them. Why mangi boka Agera? Te li la yalla santane muy Catholic nga, muy Protestant nga, muy Muslim nga, muy Murid nga. You know, this is the work of julit. So again, you know, julit is somebody that's spiritual. That's all it is. You know? So, I mean, Ganeka Fineka, the same community, you Sulnan Christian, Sulnan Efar, Yalna Yala Bala, Sulnan Juliti, you know, help them Kuneka. So come on, let's get off our horses and build this community. Nyun dan wara am legacy. Lolo tama indi papi fatu mata mange jega luda ba ma wahe papa am bente down how ma. Ava joy si kona bi how ma. Adam. Jërëjëf Habib, jërëjëf Habib. Why have you in this history? Papa am dafa anda suma uncle bena baken tafa ngom lolo genata. Mam ko domam la tek sax mu remind ma tour bi again. Pamburu, I mean, very instrumental in the commercial section of Gambia for growth be ampofunono for Gambians, local Gambians. So just could you share that history? We know it. Jërëjëf. maa ngi déglu bu ma mute nag Fatoumata xam naa. ma la woo sax jërëjëf pour ma dooleel foofu noonu Habib ma dooleel ko rek ñëw sax si lim laal si suma papa man su ma ko seetee ba si li mu bëgg a wax foofu mooy bu fekkoon ne paa yi nga xam ne dañ daan di jàppale askan bi xooloon nañ ne du ma jàppale parce que su ma jàppalee kii la kële la kon duñ ko mus a def. Man foog naa foofu la moo jéem a indi foofu la moo jéem a wax ma doole laat la feena Habib am nga loo wax lu am solo man ni ma ko firee mooy ñun Gambien bi benn problème lañ am dañ dee xool nit ci dara ku xool su ma nekkoon Agera tey ku xool Fatmata ku ko ci Agera doo teg parce que ku nekkaa am noonu ku nekkaa am waali mbajeen so ñun waruñ dee xool li dama ko dee wax all the time buñ dee xool nit ci organisation xoolal li organisation bi mun a defal nit ki ak yow lim la mun a defal waaye ñun always our biggest problem is
we always bring personal problems into anything and everything loolu moo tax mbootaay buñ fi musa boot du dox du dem ngala nañ leen waxante digga fii làmmeñ ak bëñ moo dëkk bët bu set ñu matante kon boo buggee xool Musa Jeng ci Agera amana di nga teg amana doo teg boo buggee xool Yam Bombe ci Agera amana di nga teg amana doo teg ngeen baal ma bu ma limee juum waaye te ñoo génnee loolu ci suñu biir te commencé ne nga bis ni ki tey you know every day man dama leen ne bët bu set ni daf dee war a tey bisi repent la tey bés bu bees la bët bu set ni dafa war a ngéntiwaat boppam bët bu set ni dafa war a judduwaat juddu bi mooy la nga daan def ak la nga daan xalaatee nit ñi dañ dee wax ne Gambia du dem pourtant Gambia mu ngee dem ne nit ñee demul Gambia mu ngee dem nit ñee demul because of xam nga lan mindset bi we don't want to change it we just want to be stuck kon nag gaa ñi yéen ñiy seetaan maa ngi leen naa ñaax parce que Habib wax na fi lu important moo tax ma jëlee ci loolu noonu ngeen koy yokk ko ci waaye ba tey nag di wax ne waaw yam sooda yow koo yam ñun war nañoo toog fi ñu ñëpp xiif yam nga téye sa booli lekka di ko lekka ni nu mu la nee ba pare nga ñëwaat nag gis waroon nga génne vidéo bi am ok Musa No, I'm gonna keep it so that it looks like but I just wanna remind the Atlanta community. There's a background noise that I'm hearing. Fanasi say side, say mutual because you're muted. Because if you look at Tijan Senghor, basically the bank statements, the income, the expenses. Why so bugajel Agera nga measure Agera success based on the financials or nyata amount of money that they have in the account, then you will miss it a whole lot. Outside of the financials, there is what we call bringing a community together. It wasn't easy. Imam Bay Seka ñëw na fii moom wax na I remember and Habib was part of this. Imam called ñu indi ñu këram Habib was there, Salum Jai was there. ñu ngi reyante fii biir Atlanta with different groups. Man ca boppa ba maa ñoom Ablaye Njai lég bi. We couldn't come together as a community. Boy Jata talked about there was a Mandinka community, an organization within Atlanta. There was the Christian organization within Atlanta. In other words, we were divided as a community. So to bring us together, happened out of a vacuum. It took work. Ben am Agera, kuneka muna gis bopam ci Agera. It wasn't easy. Motamanela financials, it doesn't tell the story. It doesn't. You see, there you have the new Gambia today. 2016, we all came together. New Guinea Yaya Jammeh. I can tell you, Fini, Agera played a huge role to make that happen. When political parties could not come together, we brought them to Atlanta, bring them in a room. Out of that, they formed 2006 NAT. Man mako wax man Musa Jeng. Ta ken munu ko wedi. So what I'm saying is, you cannot look at financials to tell you a story about an entity. No, somebody very danga zoom. Latin a question be ngane challenges as far as membership contribution. Man fogu money, we will never be able to get out of that. Yangi is $40,000. Big key one. Tijan Senghor. Someone might look at it and well, maybe 2019. Ain't so. You could say that $40,000 go all the way back. Ba Agera Dore. Man mala wax li tay. You see, it is sad. People, normally Gambians, they don't like to contribute. I don't know why. And Agera, amulum na foot. Agera is one of the most transparent. Agera sunekon government. Look at us. Amga Habib, Muneka chairman, different executive. I came, different executive. Abal Kenen, Kebe Nyo, Abal Kenen, Hadi Jallo Nyo. It's now been run by women. Very gender, very open.
What does that tell you? You And tell young. me in an African And very government young. that is like that. And very young. It tells me Agera is for everyone. Exactly. And then ki dafa know about Kenen, ki know about Kenen, and that is why Manila Agera's accomplishes. You cannot measure it by the financial statements. Another thing that I'm going to tell you, we started a program in 2008, 2009. Maybe Habib can remind me. We decided, you know what? We're going to bring education because it is valuable. We have kids now. We've transitioned from a student community to a family base. Ngente yangi melni tuleg male. Sun hale yangi dem school. We want to make sure that education is touted and celebrated. You see, the first people that came through that graduation, right now, Romi Idijan, look at her. Public health. I mean, this lady is so smart. How many people went through this Agera's program? Now, they graduated, they are, experts in their own right. So to me, I look at that and I'm like, that's how you should look at Agera. Yes. Not the financial statements. Fima Danale Moy, and Habib said it, and Boy Jata kind of lal na ci tuti. You see, over time, we get complacent. We take people for granted and we take organization and unity for granted within the Atlanta community. Why would you want to reinvent the wheel? You already have an organization, ñun reyante nañ fi, so that we can come together. Am nañ fi ñaari July 4th. Divided. Loolu yep, ñun we came together. Now, why would you want to create another organization to duplicate the effort of Agera? All that does is it undermines. Maybe loolu nekkul on sa same intent, but it makes it much more difficult. Like I said, coming together is important in any community, even Gambia. The reason why people will tell you that we are not even able to fight this global pandemic because it has been politicized and we are divided. There is no leadership. So, the Atlanta community, what we should learn more, we have something that we. So what we need to do, when you go and create another entity, all it does is it undermines the very credibility. Then we become divided. Forget about contribution. We will never be able to have the entire Atlanta community contribute. Lord one. It's going to be hard. But you see, even though people were not contributing, we are still able to build a viable community organization that has done big things. So, Limanyan Suma Atlanta community birek, and Kebe said it. I'm telling you, 30% of the contribution, sin bam dore, active members sila. Kula waxul lolu waxul la diga. 30% of the income, executive members in ñom ñoy njëkka tech before anybody tech. And these are people that are active. These are people that are burning their gas. These are people that are putting in time and effort. Those are the same people that are contributing. So each and every person who happens to live in Metro Atlanta, you ask yourself this question. The 5 pillars of Islam, zakat has a lot to do with it. You ask yourself, has you ever contributed to this organization? To make any Muslim say contribute, then you are part of the problem. You are part of the problem. And again, thank you very much for what you do. That passion. You have courage, and I really like your media. Thank you very much. Thank you. No, dañu suspend. Non, Moussa, jërëjëf laal nga fi comme ni ma ko waxee ñi fi nekk ñëpp laal nañ points yu solide. Li nga wax dëgg la lu am la. Man wax naa ci ne buñ gis nit ci Agera suñ ko gisee du dem. Indi nga fi point bu dëgër buñ gis xaalis bu ñu wone tey because figures daf dee nax nit. Mooy li nga wax gis nañ 40,000 bi wallahi ni nga ko waxee rek am na koo xam ne mu ngi toog di xalaat ne lu tax may war a teg ñi ñu ngi am 40,000 lu ñoo complain et que demeewut noonu nañ xalaat ne ëllëg bu fi dëj amoon 40,000 boobu noonu suñ si minusé liñ si war a minus rek mu ngee dem daaw léegi mooy rek comme ñu ne COVID-19 bi dafa def lu nga xam ne ci nit ñi there is outgoing a lot of outgoing because you want maintenance moo fi des fi mu nekk dama ko dee wax there is a lot of outgoing si kër yi yëpp nag but there is no income soo amee income bi sax bul fàtte ne ñun Gambien bi yërmande mu ci ñun xaalis bi buy dugga sax di nga ko xaajaat yónnee ko Afrika
kon fi mu nekk ni dama ne àddina jeex fii kenn amatut fi ñun ñëpp ci maintenance lañ nekka soo fayee sa bill jéene sa lekka wallahi di nga deprive sa xale yi sax of the luxury that they should have and that shouldn't even happen to them lépp pour lan pour askan bi kon nag yéen miy seetaan ñu ngi leen a ñaax xam naa ne Gambien tam am na benn xol boo xam ne mu ngi ci moom bugut wanewu suy def kon surprise leen ma bu leen wane seen boppa li important rek mooy wane leen seen post si cash app bi wane leen seen post si fi ngeen war a dugal xaalis pour Agera bu leen ci gis ñi fi toog ñii ñëpp ñi fi toog ñi boo leen ci gisee rek wallahi doo leen fa dugal xaalis gis leen li Agera defoon démba gis leen li Agera def tey ak gis leen njëriñ bi Agera mun a def ëllëg wallahi soo leen ko xalaatee noonu rek di ngeen fa dugal dara suma mbokk yi nga xam ne yéen sax dëkku leen Amérique soo leen ko munee dugal leen fa seen xaalis xam nga lu tax ma ñëw may leen ma tuuti rek ma explain leen ngeen understand yéen ñëpp including man ñun am nañ ay mbokk ñu nekk Amérique and they are benefiting from Agera kon yow fi nga toog si sa dëkka soo dégloo programme bi tey sax war ngaa mun a toog nga ne xaaral ma dugal 100 krona war ngaa mun a toog nga ne xaaral ma dugal 10 pound war ngaa mun a toog nga ne xaaral ma dugal $500 fu waaye mun a nekk si àddina dugal ko ci lii ñoo def nii tey wallahi doo ko réccu parce que mu ngee dellusiwaat ci yow xam nga naka la moo dellusiwaatee ci yow ndimbal bi ñoo def nii dina laali koo xam ne sa mbokk la bala nga koo xam sax ñu ne def la jege tey ku déglu bu baax fi Agera dugal xaalis fu bari wallahi suma seetee ba seet am naa fa mbokka kon Agera dimbale na ma te dëkkuma Amérique kon nag dama ne ndimbal booloo mooy doole bul ne dimbale di foog rek ne maa ngee dimbale lu tax may dimbale dëkkuma fa bokkuma fa déedéet defar rek te yàlla tax kuy def te yàlla tax doo gestu gannaaw mukk dangaa dem kanam rek parce que yaa ngee def ngir yàlla tax defuloo ngir nit ñi defuloo ngir ne xaaral rek ma def bi ko sof tey la déedéet ñu ngi leen a ñaax léegi nag Modou Ndiaye oh man rus naa Modou rus naa Modou foog ñu jël la Modou foog ñu jël la wala maa jël sëy jël di yam non yam yap naa la waaye yam yaay mujjee Modou ñëwal lan nga am pour contribute si li non Modou you are very patient because Modou from start to end yaa ngee smile rek man xaw ma lu Modou de smile dama day jékki-jékki mu gis ko bu smile beneen nii sax seen nii ma ne waaw Modou ku moo tax boobu soo ko gisee mooy maa ngi approve li kii wax li moo wax parce que ñu ne lu nekk ñu ne all age is wisdom te soo fekkee lu bari da nga xam lu bari te ñiy wax yëpp li ñoo wax dama ko mën a déggal parce que dama ko dunda dama ko fekkee xam nga wax naa la bi ñoo commencé ne la man am one of those people ñi nga xam ne serve na all previous administration so fi mu nekk luñ fi wax rek nekkul lu ees ci man Agera su ma ci ku ma ci pour ma wax ci dama ci dee sawar parce que man dama dee argue ne amul benn organisation boo xam ne dafa perfect in this world nguuri yàlla gi rek moo perfect so su fekkee ne yow danga xool dara ngay maa ñëw di ma wax flaw si Agera dama kontaan trop pour tontu la ci parce que man li ma dee wax doomu aadama bu nekk danga xool yow loo bugg a bokka seetal yow ndax lii the good outweighs the bad su fekkee ne the good outweighs the bad toppa ci bu la ci kenn génne and you look at Agera nga xool the history of Agera amul kenn ku mën a toog fi ni nga ooyee sa bopp ne yow nit ku dee xelaat nga ne lu bon li Agera dee def moo ëpp lu baax yi understand nga ma so looloo tax nga maa gis may smile parce que dama kontaan man yëfi plateforme yi nii moom definitely ku ma ci doo ma ci gaaw a gis waaye bii it didn't take much pour ma participer parce que kuy liggéeyal yàlla doo dee xool leneen yow li la ñor rek mooy communauté bi communauté bi ñun dañ ci am axa parce que mu neex ma mu naxari ma dama fa am ay njaboot man mun naa paat suma bagage yi ne damaa ñibbi ndax mun naa forcer suma xale yi pour ñu dem waaye nag ëllëg ak si biir ma bàyyee leen fi loo xam ne ñoom dinañ mun a téye ba pare nag soo gisee Agera mun a toll fi mu tollu tam ak communauté bi liñ leen a ñaax fu mu jaar ñu delloo leen jukkal wolof dafa wax ne fecci liir su neexee rek yaa jee ca téye loolu lu important la communauté bi suñ bokkut si ñun lu ñoo def ak lu mun di nekk duñ dem fen te fu mu jaar rek ñu delloo leen jukkal gën leen na ñaax pour ñu gën ñoo dolli
démba rek jóge naa ci benn prominent leader fii nii ñuy waxtaan muy Alay Yakuba Haidara Fati ñuy waxtaan ma indil ko point bi ne ko I was just trying to be conservative ne ko community bi nii 1,500 people rek just be conservative ku ci nekk su tegee $100 ci at bi loolu 150,000 la yéen ñi baax ci ma dimbale leen ma loolu la teddu 150,000 ma ne ko fi mu nekk soo xoolee Agera ñun ñu fa nekk di ko ron ni yëpp ñun ñëpp ñu ngi jëm mag suñ intention nekkul pour nekk di party yes naam party sax am na ñu ko bugga waaye loolu du di intention waaye soo gisee ñuy party pour generate funds amuñ any other way pour generate funds te fu mu jaar rek ñu ñëw as a community together ñu dimbalante ñun ñëpp ñu bokk a béyeen jëmluwaay yes Gambians dañ na xare lii trop waaye nag ñu ignore ñu continuer rek and yàlla baax na yëpp dina baax ñu boole ci xale yi rek loolu laa am lu ma cee contribute. jërëjëf wax nga lu am solo parce que tey. Abdourahman, I just want to be excused. I hate to be rude. maa ngi ci suma xol bi fi la nekkee tabal dafa ay tabul laay enu si léegi ma ne xarama before I leave but I'm gonna be following you on of course Facebook. waaw léegi tey sax léegi tey foog naa léegi tey ñu jeexal sax de waaw waaye jërëjëf kontaan nañ trop si sa ñëw bi. kontaan naa si yow. rafetlu ko yow ak great sports yow foo nekk rek wax dëgg fa neex yàlla foo nekk ma nekk fa non kër boobu du wéet tey moom. waaw am nga wax naa la Banjul ne fu njaari ni la 40 people by the people ñu toj kaas yi foofu tamit. da ngeen ma yërëm xam nga suma ñiti caami ne fa nekk foofu suma fa ñëwee rek du baax parce que xam naa yi ngeen maa laaj te yooyu soo leen ma ko laajee xam ngeen ma man damaa toj kaas yi rek. Thank you very much guys and thank you to the executive, they're doing a hell of a job. Definitely. All right man, thanks. Thank you. Thank you Musa, thanks for the support. non lii foog ba wax ko ñun ñu am suñ programme uñ xaalis ñu wax sëriñ bi mu tudda Maalam Abdoulaye bindal ñun ndambaam ne ku bëgg a seetlu rek non Maalam please I'll block you. non ku nekk fa problème Maalam dafa problème ñu ne ñaa problème Maalam kii saa yoo ko bloqué mu cee turam nekk beneen Maalam waaye tey nañ ko block anyways waxtaan bi neex na trop ndeysaan kontaan naa trop kër gi neex na lool tey macha allah lii moom jotaay bu neex la waaye ba tey rek ñu jekkali ko tuuti because am na yu nga xam ne manqué na yu ñu waxangut rek pour nit ñi nag ñi seetaan xool leen ñaata awas lañ fi toog wax nañ leen lu bari ci Agera wax nañ leen lu bari loo xam ne du Agera rek sax pour askan bi la kon just for that rek I think ne tey su fekkee ne ñoon di toog rek pour ne ku nekk dañ la war a fay wallahi amu leen suñu fay ñun ñëpp ñu fi toog fii tey waaye li ngeen ñu mën a fay rek mooy li ñoo wax koo xam ne nekkuloo member nekkal member $100 la te $100 boobu soo ko calculé tee xam naa ne Tijaan de su ma bëgg waree dimbali de man dama féeloon maths de Tijaan waaye xam naa ne is less than $5 a month soo ko bëggee calculé léegi dama leen koo ñaax jël leen ngeen nekk am member gannaaw loolu man dama xam ne mun ngeen ko yéen Gambien bi nekk member rek taxut ñu wax de xool leen Gambien li fa nekk métti na lool saa su ne ñu dégg lii ak lii waaye am naa nag xam naa ne am na ñoo xam ne mentalité bu ñu am mooy ne ñoom waruñ koo def li ñoo def nii lu nit ñi di def waruñ koo def government da ko war a def wallaay suñ toogee di xaar government kër bu nekk dinañ fa génnee niw bër bu set kon maa ngi leen ko ñaax gannaaw seen membership dugal leen xaalis ci biir cash app bi wala oo leen ñoom ñi fi nekk ñi ñëpp ko leen ci oo ñi ñëpp they are very trustworthy ñi ñëpp xam ngeen ne seen xaalis pour ñu lekk ko dugal ko seen poos taxul leen a toog li leen fi teg man óor na ma ne gannaaw sax seen 100 yi ñoo fay óor na ma fekk ne am na léegi benn bunta tëju ñoom ñu daal di fata foofu noonu pour ibi bunta boobu noonu kon dama leen naa ñaax dugal leen seen xaalis si fii tey boo leen ko fa dugalee rek njëriñ la pour ëllëg parce que am na fu Mood Njaay wax na ne tey bu ko neexee mu paak bagaasam yi mu ñibbi waaye mënut fay génnee doomam yi suñ bugut a dem loolu lu diis la de xamul te mu diis doom yooyu fi des moom mu fi toog di contribute depuis ñaata at muy ko dugal ci Agera wallahi boo ñibbee di nga xam ne sa doom yi bari nañ baay bari nañ ndey parce que tey ku ci am problème bu ñëwee Agera ñu faj soxla boobu noonu dama ko jël as exemple parce que moo wax loolu kon nag fàttaliku leen ne yéen tey
li ngeen ay defar pour seen ëllëgi doom la kon foo leen ko dugal ci Agera rek war ngeen ko faa dugal parce que dafa dellusiwaat ci yéen kon ma leen ko ñaax parce que tey musuma Samba Mbayaane nii tey def naa ko de non doo leen ma nangu lii ana suma fan si yéen tamit yéen ñëpp jóg leen gunge leen ma ci lii bu leen ma nangu may rus bu leen ma nangu may wéet ci lii bu leen nangu ñu ne plateforme bi leen ko waxee woon te résuñ dara xam naa ne yéen a ngi góorgóorlu nag xam naa ne yéen a ngi dugal waaye yokkaleen seen loxo mooy ni ma ko waxee rek 5000 yi sa America plus 1000 yi ci Europe bii ñeneen na ñeneen Gambia ni ñun bari nañ car macha allah kenn desatul Gambia boo xoolee doone waa 2 millions yaa ngi fa kon nag tey suñ contributé du si Agera rek dëkk yi nga xam ne ñu amee seen association yi seen comité li fa nekk yëpp contribute leen parce que mu ngi delluwaat back si seen doom yi man loolu rek laa waroon bëggoon a yokk si lii ma ñëwaat nag ci sëy yow it sa toogaay yàgg na sëy ma ñëwaat rek sëy ma laaj la tuuti rek ci Agera di la bëggoon laaj rek ndax because am na ñu nga xam ne dañuy fii ne su nekkee ay member dañ am a lot of responsibility pour def because member lañ soo wax ñu tuuti rek ne nag nit ki ku nekkee member dafa miin ne moom tamit dafa war a ñëw si anything loolee naay def rek dafa war a ñëw bokk ci def fii def fii si fi event daal. Famata, thank you so much. Definitely, dañ am ñaari façon membership. So being a paying member meanu ne danga war a nekk an active member. So comme ñun active paying member lañ. So ñu ngi active di run the organization ba pare dañ dee fay tamit monthly. But mun nga fay sa membership bi rek niiduloo pour ñëw si benn events wala nga nekk an active paying member. However, su fekkee time permit na la pour nga mun ñoo dimbale always need nañ dimbal moom wax dëgg yàlla. So wante pour answer the question bi déedéet all you need rek mooy nga fay sa annual membership which is $100 and like nuko everybody else waxee ak TJ yow soo nekkee an active paying member sa $100 bi nga fay yaa ngi am discount to the Agera events. The only event buñ dut am discount mooy New Year's Eve bi parce que dañ dee partner ak GCO so boobu ñun ñëpp dañ dee fay flat fee. But Independence bi da nga am discount, July 4th programs yi yëpp nga am discount. So addee loolu, that's almost $50 in discount. So technically, your membership is only $50. So definitely. And just pour fàttali tamit ñuy seetaan parce que xam naa ne programme bi yàgg na. Reason bu tax ñu nekk fi tey, Imam Baye wax na ko, Musa Jeng, ñoom Banka and TJ, everybody. Waaye foog naa ne am na new viewers ñu nga xam ne join nañu bu yàggut so pour remind leen rek mooy dañu nekk di def virtual membership drive because am na ñoo xam ne seen membership drive bi expire na ñu ñoo call di ñu laaj naka la gaay di mun a renewer seen membership am na ñoo xam ne ñu ngi bugg a donate parce que gis nañ Agera lu nekk di def si COVID relief bi njëkkoon na ñoo def first round bi te am nañ intention to do a second round TJ share na suñ finances yi ñëpp gis nañ lan lañ am si operating account bi xaalis bi bariwul te pour ñu mun a dimbale especially in Gambia dañ need xaalis te pour ñu mun a tamit def dimbale boo xam ne meaningful na foog ñu mun a am enough money pour ñu mun a def a meaningful help so ñu ngi ñaxtu ñëpp comme ni nga ko waxee rek su fekkee yaa ngi seetaan fayal sa annual membership su fekkee ne tamit sa membership bi mu ngi valid ba léegi because last year dañ amoon ñaari membership drives parce que ñu ngi amoon taf bi mu ñëwee ñu def symposium bi so that was in March so ñu fayoon March ñooñu seen membership bi expire na but amoon nañ a second one in November so ñu fayoon November ñooñu seen bos expire good but su fekkee ne da nga bëgg a renew léegi that's fine mun ngaa renew léegi waaye su fekkee ne tamit da nga bëgg a xaar ba November waaye yaa ngi in a position pour donate si suñ COVID efforts si please nañ donate right now ñun ñëpp gis nañ Gambia lu fa happen mag yaa ngi dee bu baax sax xam nga ku nekk mu ngi sad what can we do as a Gambian community especially ñun di nekk si biti pour dimbale leen pour dimbal bi mun a meaningful comme ñu ko ñëpp waxee mbooloo mooy doole foog ñun ñëpp ñu ñëw bu kenn xeeb loo am
li nga am rek muy $5 muy $1 muy $10 xeebuñ dara cash app bank fi Square app bank fi am nga the option pour choose ban amount nga buga pour donate so nañ donate ma fàttali ñi seetaan rek about that and one more thing lu ma buga wax Fatmata mooy a personal experience bu ma am ak Agera parce que ñu bari dañ dee gis rek man maa ngi active Agera maa ngi help out maa ngi nekk an active Agera member in 2009 waaye bi ma join Agera xelaatuma sax ne bés dina ñëw ba man may soxla ndimbal si Agera man dama gis rek ñu gaay di def ma nekk nit koo xam ne daal anything loo xam ne dafa affect suma community dama si dee bugg a sawar ma jóg ma dimbale lu ma si mun a def rek ñu tuuti tuuti because time boobu noonu sax time July 4 rek laa daan active dimbale leen waaye ma gis workload bi naka la ma ne waa xam nga lu nekk soo si dugg doo dee xam ni métier ba nga si dugga so ma dugga si but few years ago ma am fi a family bereavement suma jëkkër mu ngi tukki moom moo magam bu jigéen ñoom dañ dem rek 3 days later loolu happen moom magam bu góor mu ngi Seattle so ku nekk xam nga soo amee a loved one su dee how difficult it is yaa ngi deal with that xam nga sadness and those emotions si saasi from Alaji Yakub to Habib Mbaye Agera team bi they get up ñu transport body bi from state Bumganyu to Atlanta ñu coordinate everything and dama share lii nii pour wone rek ne comme li nga wax la yow sooy dimbale xamuloo bés bu moo egsi si yow waaye yaa ngi koo def rek ngir dimbale sa ay nit man bi loolu xapu ne I mean dama toog ma reflect and I got really emotional because dama fi dee dem ay dëj yoo xam ne Agera ñu fa di collect funds pour dimbale families yi and stuff but the emotional burden buñ dee génnee si yow musuma koo experience ba mu dal ma man xam nga the fact ne suñ family bi we didn't have to deal with the death house the burial place the masjid pour julil niw bi any of that we were focused on dealing with our bereavement xam nga and our sadness Agera génne all that burden on us loolu tax na ba nga xam ne dama gën a jàpp Agera ak fukki loxo ak ñaar even bés bu ma nekkaatut active member sax suy $1 su ma ko amee dinaa ko dugal si Agera so moo tax ma ne doone fundraising bi ñuy def nii ku mun ci nekka because kenn xamut ëllëg lan la wax nañ fi ñu fi gaañu amuñ fi mbooka ñu fi gaañu am nañ mbooka even Agera su defee fundraising if the family already paid the bills fundraising boobu dañ dee jël xaalis bi jox ko family bi so amee njaboot ak yooyu that goes a long way helping the family sustain that income bu nga xam ne cut off na from their life so maa ngi ñaxtu ñëpp yet like everybody else lu nu wax nañ leen donate please especially our COVID efforts and also continue to be paying members thank you Fatmata jërëjëf Sey jërëjëf sorry for the wait xam naa xaar ngeen ba sona yow moom maa ngi jégalu si yow di jébalu si yam soo la di jégalu si yam Haydara yam yow moom dama la réserve bul fàtte ne maa ngeen koo gis nii nag ni ngeen koo gis nii liggéey bi maam moom ñoo ko nekk di ko def nii because man suma téléphone bi sax daf ko teg ma after dama delete yam foog ma block ko si suma WhatsApp bi because lii duma ko mun anyway ñëw si yam soda maa ngi la doon tooñ boobu léegi maa ngi jégalu foofu loolu xam nga ma suma affaire ni ma mel yam xaw ma woon ne yaa ngi maa gis sax ñëpp la gis nag du man rek de ñoom dañ ko bañ a waa rek waaye ñëpp la doon xool nag léegi yam ñu wax rek tuuti rek sa experience si Atlanta 8 bi and naka lañ ko coordinaté woon and the impact loolu laa bëggoon rek ñu waxtaan see yow tuuti because àll yow yaa ngi doon wax ne bu leen ma gis ni ma li ma ci dee liggéey bari wala wax or dama peg ne am na foo dee jàpp fu baree bari foo xam ne nit ñi sax xamuñ soo wax ñu rek yow sa experience waaw Atlanta 8 bi moom dafa nekkoon loo xam ne dañ toogoon di seet naka la ñoo mun a dimbale community bi in a meaningful way so food items I think came to mind at that time moom la guy gënoon a need because of a lot of people were out of work affaire si daal xam nga time boobu la gënoon a tàng
because Ken Hamilton Loy def Loy by, you know, curfew yangi on. So they may see grocery store is so I may have it most likely linga utsa doko fagis. You know, ninyangi jina, you know, the hoard and things like that. So you decide we think that you def a food package would be the best at that time. So Nono Lang decided put the flow, you know, came up with a budget and things like that. Why I think that Lu living on Tuti Moy realizing how hard things were, you know, so I may because we needed a lot of stuff in bulk because I think we helped about 100 families or so. Nekuton Lundau. You know, it was like, you know, 5-gallon living oily, you know, sakumalo, so we were kind of having a little bit of trouble, you know, because most of the stores decided I'm on like a one limit, you know, per person. Yes. But yeah, because of you don't discourage me, you know, you make the hoard bagasi. But luckily, man, Aksuma Jika, we're in the food industry, you know, we have like a restaurant and grocery store. So I knew a couple of food distributors, you know, we were able to get in touch with them, contact them, and they were able to, you know, you pretty much a lot of what we needed. So that helped out a lot, you know. The thing is, so a not profit, you know, nekunangam luxury of the higher and things like that. So basically, you know, we were there, you know. The enu bagas suñ góor yi moo enu nañ ba seen gannaaw you know jigéen ñi ñu ngi dawal seen moto yi you know di dem di pick up bagas you know and things like that di ko yóbbu si storage bi and fuñ ko waroon a def pour nit ñi ñëw pick up and things like that. So you know at the end of the day it was a lot of work, but you know community be really appreciate nañ ko comme nuñ ko waxee nekkul ne you know so you know people nekku na nañ ne oh kii nii need na ko torop or kii needu ko torop am na ñoo xam ne ñu ngi amoon xaalis bi sax wante soo demee si place sax doo fa fekk bagage boo soxla tamit so loolu taxoon na tamit a lot of people gonna appreciate initiative bi and a lot of people man maa ngi woon foofu you know sometimes su ñeneen ñëwee pick up really ñu dañ really kontaan di ñaanal Agera ak yooyu xam nga ñun soo gisee ñu dee def lii ni Agera comme nu ko ñëpp waxee rek ma echo ko nekkul ne dañ sa soxla dara nekkul ne dañ ñoo fay xam nga du loolu wante dañ just you know believe in Agera because ñun suñ boppa suñ xaalis dafa dugga Agera so su fekkoon ne loo xam ne yëfi caaxaan la or what not ñun duñ si bokka man sax sometimes dama dee nekk a sponsor from suma side business side bi you know and things like that so su fekkoon ne dafa nekk loo xam ne gëmuma ko or xam nga duma si bokk ak suma you know team bi ko team bi yëpp so di ñaan gaay rek pour ñu gën a yokka seen loxo daal appreciate nañ ñi dee def waaye tamit ñu yokka seen loxo gis nañ liñ fi defoon suñu yokkee mun nañoo gën a def lu raw loolu leen in the future so jërëjëf thank you very much thank you loolu la rek ba tey rek suma dégloo wax bi ba dégluwaat ko dafa li mu wane foofu rek mooy booloo mooy doole ñoom liñ doon def métti woon na waaye bi ñëpp jàppee rek dafa mel ni yëf si taxaw na ba nekk benn lii yëpp ci li ngeen wax ni yëpp Agera ko fi def xankay kon nag gaa ñi gestuwaat leen gannaaw te xam ne Agera yéen la fi nekkalu fi boppam Fanjaay ma ñëwaat ci yow rek tuuti di jégaluwaat rek ci xaar bu yàgg bi ñëpp a ngi toog ñu ngi xaar waaye lu ko jar la moo tax ñuy xaar xaalis funds yi ngeen di raise like like scholarship yooyu naka la de funds yi naka la dee helpé si back to school ak supplies yooyu noonu daal supply ak back to school naka la dee helpé funding bi okay jërëjëf waay funding bi nag nim dee helpé si back to school daf ñu dee dimbali uti living school supplies prepare with the aid of Barry Hamama ñu dee donate for the backpack so dinañ dee stuff the backpack ñu isi ko suñu amee graduation ñu isi ko pour jox ko community as a thank you pour wax leen ne jërëjëf si all this time prepare scholarship bi boobu moom dañ ko dee joxe sa graduate si nga xam ne ñu ngi waaj a dem college
So then the last year 4 scholarships lañ joxe woon, and basically scholarships is about $500 each. Waaye suñ amee more money loolu dinañu dee dimbal hopefully dinañu dimbale either ñu yokka moo li ñoo war a jox xale yi wala ñu yokka moo nit ñi nga xam ne dinañ leen jox scholarship as well. Why usually scholarship bi dañ ko dee def academic scholarship la dee nekka yëpp dañ dee seet seen GPA bi waaye tamit dinañ dee joxe as well su fekkee ne ko need base su fekkee ne ñooñu xale boobu dafa soxla xaalis more ñu joxe scholarship pour loolu ba pare also dinañ dee seet ñi nga xam ne dañ dee contribute to seen community as well. So dinañ dee jox community based scholarship. Lu ma bëgg a wax rek mooy during this events that we've been having at graduation, we've had quite a few of the graduates have gone through the Agera graduation who are also involved in what Agera is doing. So they get them as well, very much, because it's great to have the younger people be involved because ñoom take over the organization tomorrow. So it's always great to have them be part of this organization as well and to be heavily involved. So we have a couple of our young people who are very much involved in our education team as well as the volunteers on some of the other the teams as well within Agera. jërëjëf gis nga Agera nekkuñ fi rek pour ne ñu ngi dimbale ci déegeeg ñu ngi dimbale ci families ak yooyu gis nga ñu ngi dimbale tamit ci education luy educate seen doom yi seen ëllëgi doom future bi the future generation mooy xale yi la ñooy ñëw so kon nag gaañi comme ni ma ko waxee rek benn wax bi rek la ñëpp di wax boobu ba léegi soo leen ci jàppee rek wallahi dina dem yam xëy dara mi nga xam ne maam moo ma nekk ci liggéey bi boobu ba léegi mu bàyyee ma wax bi yëpp bañ a wax yam lii buñ koy defati doo ma mën a bàyyee wax bi foog ngay wax may wax ngay wax may wax lii suñu affaire la dama la firi dama la firi woon waaye ah kay foog ñu ñëw ci yoon ak yam nit ñaa ngi maa seen message si suuf te dima danga war a laaj yam question danga war a laaj yam question am na lu fi sëy wax bu yàggul fanaa sëyee ko waxoon mu ne xorom nga ci cin gi waaw su ma boolee yiñ ma sen si suuf dafa mel ni dafa indiwaat ne xorom nga ci cin gi so si xoromi cin gi foofu laa laajee yow sa question bi pour ne rek ne xam nga pour mbootaay daf dee métti torop pour nga gain the trust of people lu métti la so foog mu am koo xam ne dafa yëngatu bari na affaire comme man rek xumba rek fu ma dem rek ñu xam ne man fa foog ma bàyyi fa signature so foog ñu am ku mel nii xam nga yow sa maas yi so ma laajte rek yam naka nga jëlee loolu sa xorom boobu noonu naka nga ci dugalee pour mun a yokka waxuma ne nit ñi trustuñu woon waa Agera de pour mun leen laa yokka pour ñu yokka trust bi xam ne fii ñoo bokka nii mbootaay bi ñoo bokka nii lu déggu la lu am la comme ni ko yam sooda waxee ne su fekkoon ne ay caaxaan la moom di ci dugal te ku ko xam ne moom she is one of those people nga xam ne am nañ tur suñ ne ci Gambie ni nga xam ne am nañ tur ne ñu ngi am a business that is going and a good business that is going xam nañ loolu ci moom ak jëkkëram soo kon du ci doon bokka ak ñeneen ñi fi toog ni tey nekk ci Agera ba léegi soona si first of all ñu ngi jégalu because yaa ngi or xam naa ne yaa ngi xiif waaye yaa ngi ci plateforme yi ñun di wax rek ñu laa wax loo ñu ngi jégalu si loolu noonu xam nga maa ngi cool waaw ci plateforme bi ñuy jox tey xam nga I know it's late on your side that was different yeah so thank you for that first of all bala ma dive si question bi ma laaj lu am solo la soo nekkee si jotaay association ngay liggéey ak ñoom ngeen am benn xol benn aimé benn passion benn drive benn common goals and purpose dafa easy pour nga mun a liggéey ak ñoom mooy team bi dynamic 18 bi ma di leen si ñaaxal tamit because ngay liggéey te xam nga ñi nga liggéeyal defuñ si seen xol defuñ seen aimé dafa métti doo mun a dem waaye képp ku fi nekk fii lu la war ci sa liggéey ci community bi dañ ko take very seriously moo tax everything blends together definitely kudos to all of them I salute them all man nag dama believe in trust trust is very important in relationship without trust du mun a dem
so fi nekkee si community bi ngay wax rek te li nga wax représenté loo ko wanewuloo ko doxuloo ko du mën a dem du dëgg so ñun biñ jógee na Agera ñun dañ dem come together ñu déego ñu am common goals ni ñun lépp dañ pare pour reshuffle affaire bi mu nekk something new you know something lu bees loo xam ne dañoo ñëwee beneen façon mooy lan before duma wax ne Agera before duñ daan involve community they do involve the community but we came ñu boole leen si dañ leen si jaxas ñun bala ñoo def programme ñaareel dañ dee def poll o survey ñu wax a community bi dugal leen si biir involve leen si wax leen ne ñun léegi lii lañ bëgg a def danaa seen xalaat nga bëggee ngeen ko nii wala ne la ngeen ko bëggee ñoom ñu jox ñu feedback ñu jëlee si loolu suñ paree tamit ñu defaat beneen survey laaj leen ñun fan lañ dem wrong if we are wrong how can we fix it just for you guys we became listeners and during the process lu ñu wax ne loolu la ñoo def dañ dee make sure that we deliver always te loolu dafa tax nit ñi gën laa óolu dafa tax nit ñi xam nga gën a feel comfortable understand ba pare ñun tamit xaalis bi li Kijaan dee def ni tamit dafa very important it's very transparent because nit ñi bëgg nañoo xam fa la seen xaalis duga ak lu ñoo liggéey ak loolu so we always make it open to everybody anybody ku si bëgg a xam naka la xaalis fu moo duggee we make it very open for them ba pare liggéey bi ñoo def dañ ko def si xol dañ ko def si ini because fii su programme jeexee most of the time man dama day jël initiative to call people personally that I know that number one supporters like them naka programme bi na ngeen ko gisee na like ngeen ko lan la ñoo def pour yéen Agera pour yéen la lan lañ bëgg a def pour change yëg nit rek dafa important famata mun loo nekk noonu rek nga def sa programme rek dem ñëg bi dafa important am na ñoo xam ne dañ bëgg a loolu ku leen gestu di leen lijjanti leen seet di leen laaj ba pare suñ joxee feedback we come back to them and they feel comfortable and that's what we've been doing 18 that's what we've been doing so in the process nit ñi óolu nañ ñu xam nga so lu ñoo present yëpp we make sure we deliver to the core and that's what it is comfortable they're comfortable with us the communication is there and we're great listeners and all of that I think that's what made us they have trust in us I think if I left something out maybe somebody can chip in I think that's what it is. Fatoumata. Naam. Wow, bala yam di dem rek, I want to say something unique. Just like ñoom Boy Jatta doon waxee, they already start to form an organization. Ñu dégga Agera nge come up, and they drop all of that and ñëw join Agera, ñu build ko up. Yamtam have a very successful, organization la doon run and mu ngi ko run ba pare mu ngi ñëw nekk a full executive member of Agera si goals si like I said projects si mun nañoo different waaye su fekkee projects si are the same jarut ngay dem di def fii nii di def fale na de ñëwal su fekkee ne is a different project Agera téere la nga accomplish sa goals si but su fekkee ne sa projects are the same goals with Agera dafa def donor exhaustion rek dafa exhaust donors yi parce que dañ daa jox ñi jox la so di comment yam rek gisee na affaire yi noonu man am na yenn family members sax bokkuñ and it's very sad but ma ne ma wax loolu rek I'm sorry. Very sad. Very good. dëgg la jërëjëf fi mu nekk nii nag exhaust nañ time bi bu yàgga nag waaye léegi aca ñëwal la naam waaw baala ma won in tuuti rek Fatal di ko gërëm tamit si liggéey bi mu def nii moom mooy membership chair bi wax dëgg this is her thing this is her baby we just helping biñ dooree ba léegi wax dëgg nelawut toogut mu ngi si yëfi throughout sometimes when I'm very nervous manako you will be fine because pharmacy will make it easy for you definitely liggéeyam rafet na torop wax dëgg téye na si bu baax a baax for so many weeks she's been on it making notes try to come up with everything everything to be successful and we commend her and we applaud her for her good work definitely the community so everything goes out to Fatou. Yeah. Thank you, Fatou. In that case Fatou
foog ma laaj la benn question. Are you ready for it? Yes. Go ahead. Fatu, will you come back to Elite Media? Well, you know, you're then kind of more comfortable. So, you know, man, I'm not like come look at my mom, and we're not like the, personality, on live type of individuals. But I mean, program Ninko the fame was so, comfortable. It's so casual, exciting, professional, engaging. So lolo rekta na be hamga mukana ease get langa relax. So definitely appreciate now lolo. It's definitely beautiful. Jika ada mangkot acu si background bi gis ngeen ni ko mo jëkëram ni famata Gis nga taatu because of the membership. Really, Uncle Habib? I'm really excited. Man, ñi gis ñu tok ni ñep they're all behind me. Li duma ko don duñ ko don mëna def without them standing behind me. So Lee is a great effort. Te maa ngi gërëm ñëpp Fatoumata ñun we can't thank you enough. Yow moom dañ la bàyyi yàlla because so ñëwee ba ñëw di ñu offer platform bi si lu mel nii loo xam ne is very important te loo xam ne xam nga danga ko def sa xol bi moo tax ngay open up pour jox ñu opportunity bi waaye ñu ngi laa gërëm di la santa di la ñaanal foo bugam lii am yéen a ko yàlla yokka di la ñaanal naa ni xaalis definitely appreciate nañ ko torop ba pare di appreciate ñëpp li ngeen wax yëpp wax ngeen li ma bëggoon a wax yëpp so dafa mel ni daal dañ def suma work bi easy so waaye di leen gërëm ñun ñëpp jërëjëf dëgg la waaye gis nga def nga ko Gambian thing doo leen laajee question duñ dee answer man laaj naa la di nga ñëwaat Fatou ansu loo ma di waaw non yam waaw boobu leeru de dafa ne waaw loolu la dee waxee dafa yaru okay jërëjëf léegi fi li ñoo def mooy damaa demaat si ñëpp because foog ñëpp tàggatoo si biir tàggatoo boobu nag maa leen ko may jël leen seen time loo leen ci bëgg a yokka loo xam ne dañu dimbale pour ñu mun a yokka daal li nga xam ne moom la Agera nit rek yokka leen ko si because lii tey seen bés la te bés dafay tolloo boromam te yéen bés bi dafa tolloo ak yéen soo def leen si loo leen si mun Fatou jërëjëf dégg naa li nga wax waaye ñeme ñu ma ko duma ko ñeme yam bombe ak sëy ñoo moom plateforme bi man loolu dama ko xajaanee surtout ma sëy dama dee xajaanee loolu ñoo moom plateforme bi ñoom suñ buggee dara man ma bugga ko la ma buggoon dama koo bàyyi ma jox leen ko parce que gis nga nit ki amuloo lu muy sa nit gis nga liñ dee wax mooy nit ki bu la mayut xaalis sa waaye su nekkee sa support system wallahi defal na la lu moo dal li la ki la doon war a jox xaalis defal and these people are my support system lu sëy dee def Elite Media xamu leen ko li moo def Elite Media kenn xamu ko kon man comme ni ko yam sooda waxee rek dafa am lu ma jël ci moom tuuti ci wax boobu maa ngi ko répétaat du ma ñëw toog fii hours defal li musuma ko defal kenn musuma toog live for more than 2 hours musuma ko def duma ko def te fekk jaru ko wallahi suma fi war na toog tey ba ëllëg sax dinaa fi toog tey ba ëllëg maa ngi leen nax noonu si biir te xamu leen ko de léegi ma gestu dóor suma cop génne vidéo bi teew nga fara dama xiifu ma de non dama tooñ ñam rek dama feeñu dama ko gën a nanda affaire si dama dee mieux affaire si léegi nanda na so si laa bokka doo xaar ku la ci oo ci kër gi laa bokk kenn mënu ma cee génne man maay ku ñoo ooyo connecté gis nga nag kaa moo ne ko beneen association bu ñëwoon ëllëg ma ne ko ci yéen laa bokka man noonu laa mel maay connecté nga baax rek nga oyof rek kon ñu raaw naat ko rek ndeysaan yàlla xeeb si dool yi jërëjëf man maa gën a kontaan sax lii mbégte la ci man ko dee wax ne yéen façon ñu mel ni yéen ngeen ñëw ci plateforme bi lu ma dee dooleel la parce que tey dina tax keneen ñeme pour ñëw su gisee ku mel ni Fatal ne moom du dem social media mu dégg Modou Ndiaye ne moom du dem social media du dee bokk ci yi mu gis leen tey ngeen bàyyi seen liggéey yéen ñëpp fit nooy ka ñi yëpp ñi ñi xam ne di ngeen dee gis ngeen sawar si fi social media ngeen bàyyi seen ñëw toog si suma plateforme bi man loolu lu maa dooleel la parce que am ngeen lu ngeen def tey ëllëg si biir bu ma ooyee keneen dafaa sawar a ñëw parce que dafaa ne ñii de nañ ñëwee gis naa naka lañ leen fa traité kon dee xaaral ma dem kon nag dama ne man suma toogaay fii tey yéen a ma dooleel kon jërëjëf bi yéen a ko moom du man kon ñu dellu si Habs rek Habib ase mi fambul na you turn now I unmute you
Mala unmute. Okay. Thank you. Thank you, my sister. Thank you. But we dey thank everybody no ma ñu ngi gërëm ñëpp. Lima wax rek pour tagato. I'm sure lines will be open for donation. Yes. And I'm so su gaay pare rek pour put everything together. Dinañ make sure everybody know what's going on. Yes. But for you as a community grow. Mooy li nga wax rek ak the whole panel di wax rek pour ñu mun a bàyyi dara fii as a legacy. Yes. So di la gërëm tam yow tam di la ñaanal yal na la yàlla fay. ñu bokk ko. jërëjëf. Waaw. Ahankay. Jërëjëf. Modou. yow it ñëwal tàggatoo looy tàggatooyee. waaw man moom definitely ma tàggatoo rek mooy di gërëm ñëpp di leen sant di piggyback rek li Simon ki jóge Kalilu wax ñun suñ time mu ngee dem. I'm not saying that ne dañ màgget or anything like that but liggéey soo cee def ko ci at yu xala takku da nga war a try nga boole ci xale yi itam and make leen ñoom it ñu bokk ci. What I mean by that, in the xale yi ñu gën leen a bokk ñu shadow ñu fi mu nekk right now xam ne in the next couple of years ñu ne tam dinañ fi génne te dañ bugg a Agera léegi mu continuer ba faw. Parce que like I said, you know, I mean ñun mënuloo ñoo génne Amérique fi mu nekk suñ xale yi ñun moom mën nañoo dem ba suñ xale yi moom mënuloo leen fee génne te bugg nga loo xam ne dinañ ko fi bàyyi ñoom tam ñu continuer ko daal. Loolu laay tàggatoo maa ngi gërëm ñëpp di la gërëm yow tam you've been very open and you make it easy for us. And jërëjëf thank you very much yàlla rek am fay yàlla na fay. man soo waxee rek dama dee kontaan parce que laal nga fu important ba nga recognize ne yéen ñëpp da ngeen màggit léegi man daka fi nekk xaleel non loolu wax da ngeen mu forward man daa suite 16 laa duma nangu Mr Jatta suma goro naan nga fi tii yu baree bari bari na naasi naa seen xawma la nga nekk di def foofu de xawma na cakri bi nga def si kaasi TV sa bi aral man ma close ko si sose okay madingol kacha meta jang almost 2.5 hours, maybe 3 hours. Agera ben mba try can more hakilo mini alon ko mu pay fasolti c'est la membership on you no nole mini alon pay member solti e takata ye join the pay member ko ta kodo min so ni membership on aka burun tol fon le kam Atlanta Gambia wala Gambia no be dawda nin sulo boyte kan sulo mi ya dol fana bulo se futano ila tam bulo futandino la ko kilim bije nkawo encourage wala mutiko malla fi molu be golto e kan kumandi ma ko yola encourage le pour fana ye fansun kapol so de tatel to e saje nin kula de kay mal no jani be la kajol fitin la bata comme kamin fo Agera ka kodo min soro sawosa jamaba nka surun ka program minke sango kono ala yake nyinam o makeno and nal hakilo ba kan for the past 2-3 years because of sunka running July 4th katembele na program sol ka ko ingen dol fanan ka makori ndingo minke no molla amanke ko nse ka aju be jare nore parin ka domandi ansron ka di molla nga nañum programme so leto aning mo business also sponsor comme ya I believe this Rex and other big Alpha Travel Tonko Jileng Sol Fraser etc. Welcome Marco Rominke nko kodol tanka mol mako ya
But ning ata control at Paul Trump David George Atlanta. Being at program. And I mean possible karo kari. I mean $1,000 keme. I mean dollar keme. O dollar kemo, ainda kela keme ni muanete, but ni ba jola for the whole year, nka $20 o bondi jele, at least $100 jo. $100 ning ibuka jo puri afuko, pro ayim fong la hajo jara nye soma. Moma dua, ntolbe kamin dua ala in sutura. Kado suturo jon yanta ka suturo dua ala luolunda. Wo ma koiro afele bitilola, COVID-19 start ja wato mina, nga kodo bondi wolto, pour kam badingol ma koy jam min yalo koy imam ma koy rosoto. Na tulol dilale, na manol dila, jabolu, anin fen jamalo. Modol bije, I mean, yes, I mean, jong forol tidron, dol man lefta fintinan kap ko lefta ma koy rolla. Baro pen tol ka ke mola, ka ma koy roke mola, is private. Ntol buka mo ma koy ngata si nga sata banta. Nka mola privacy nka o respect bakele, anu nga respect le, ko jan du nabe kala nyame. Okay, nka kodi nol min soto wala nim mola mo banta, nka penno min tanka ke mako yala, nka soto kodol le kono. Back to school min ka ke sawosan. Nin kara mo kana yele, nka bagol sang, bagol ni ye bukol nin pensilol nin robal nin kuwol ke de, tadi di nol la. Kan dingol nin mamarungol encourage, pour eta kara mo de karan, wol mo be lafta wala. Wo be ka bo nin kodol do. Nka graduation no min ke di nol e sawosan, anin ke balu, high school graduate solo anin dol pon bije wal ka graduate college le nka nyin ko dol be bondi wala to okay nka ma ko ro mi fananki Gambia ka Gambia nol ma koy mol bije mi nyam koy bulo me ko re min ke dal lopitan joran walti lopitan joran mi labante ki la Gambia ni ya ko do hayma abita ko maybe wuli kemening tallul nin fen $150,000 or $200,000 ngalno ko kodi jamaldi with the help of our former chair Alaji Kebe ngol keno together ngeta ngi block container kono ngi ki Gambia Alaji Kebe fawna ta wuli kata fo Gambia ko mol mako e ko bagasul fix anen ka polke andum toten a du liggé a fon la ko dolo ntol min fanka de sirin ten kanyum polke programme de silambe bagasul ni kala be polke be every young panan kan na membership ol jole andu man fan konti banta ngam fan konti kono dole bare mbadingol jama bal bijang ibe sirin fe jang e man so ke la membership ojo ni ya fo mi ye kay ko ite la membership ojo la Agera jellamo $100 okay mbe kumandi la mba dile la mbadingol aman fair ni ko ngake kilinti al ngake kilinti nin keda kafoti keda kilinti nyaatu ta ben ka wolton son fon sutrano Gambianol kujamal ben kan ni sate kon jam buka bono nyokam parce que manque kilomoti nin keda kilomoti kuse boyi kam ila next door neighbor ponte ku kala mudalje nso nyo sutra mbal dan la alay anin kila membership is just $100 any member talon ko yalno ko active member lam Agera ni kay ko ila fela membership jola ni adiala iba fu dandila le anu ni aftandi katandila control we are very transparent. We will make sure ngela membership card onying ay futela. Nila membership card o man futela. Woto ese modo ya modo ka ntanga na ke modi karla de but han say man na membership card soto. We will make sure ko yellow membership card soto. And no ila ta tonto na Agera to kodo ka dunyama anaka pindi nyami. You can talk to Tijan Senghor or you go to Yam Soda. They will be more than glad purko buko yele ya tandila anything go buko kono anaka tama nyawnya. Ntol fanande meke ba kanede. Namla jande Tijan Senghor lo ma be dinote barante de mod nyawolu mfanan koto dal sain andum fanan laftan dahalal me mol dan la al na nga kapu nyokan al ye mako roke tato ning siata nyokan abesa sone am bewul me kumo close daming menna alfal fanan tentula me jayila min kada ko Alhaji Habib Mbay Musa Jeng Uncle Musa Uncle Seni be Gambia Salum Jay Uncle Alburi ntolde ani Imam Bay ye silo tandin nalde anum bula do silo normal tol fanam bal dan la min pen tol fanal le duma al bulan no ma silo yele al fanay bula silo noma pour sama sinin ndingol ni mamarun le ben sate ko na jam e se nyomu tay ke cliente I will say this a perfect example these Gambian American kids
min be ñu saate kono jam. They talk to each other every day. And the Malka Diamle. Let us do our best, Puriaki Kilinti, and let them be a team tomorrow when we are not here. Assalamu alaikum ala baraka. Abaraka. Alibulo kosi. Ye tonya fo and be ila diam mo ñi ñaatale bake. Abaraka. Ah mu go jëm na de ah. Ofu de try na fa yam soda. Yow looy tàggatoo. waaw Fatoumata comme ni ko ñëpp waxee rek jërëjëf si sa toogaay rafet na man moom gaay ree nañ ma ba sona try na ba sona pour get out of it parce que man munuma yëfi live or wax biir mbooloo so ma ne leen dinaa maye suma minutes si waaye I couldn't get off but definitely comme ni ko gaay waxee rek you make us feel really comfortable so it wasn't as bad as I was dreading it to be jërëjëf si li nga jël sa time bi nii yëpp you know sa Saturday bi spend ko ak ñun dañu dimbale ñuy raise funds appreciate nañ ko ba lii yëpp pour community bi la pour Gambian si la emut fii nii rek ñun dimbal bi du Atlanta rek dañoo egga ba Gambia so di ñaaxaat nit ñi rek pour ñu gën a you know wane seen doole daal ku nekk li nga def comme soo ko seetee si ñun rek si executive bi sax ku nekk yaa ngi in diverse ku nekk sa liggéey daal diverse liggéey la ku nekk di liggéey wante ku nekk sa liggéey daf dee am solo su ñëwee si pour ñu toog make decisions pour lan mooy dimbale community bi because ku nekk sa experience daf dee am solo si you know liggéey bi ñoo def waaye di ñaan moo nit pour ñu ñëw join ñu rek booloo mooy doole waaw wasalaam jërëjëf kontaan nañ trop yam si yow tamit sa ñëw fii nii tey kontaan naa mooy li ma wax rek nit ñi ñoo xamul rek waaye xamuñ ne mbokk la suma sista nga bu ñu xamoon loolu rek nañ xam ne fii sa kër la lii fii yaa ko moom Elite Media sa Elite Media la axankay jërëjëf kontaan naa trop aji yow suma anti nga waaw mooy mbokk bi rek yow tam bul wax nangu ma duma dee nangu anti duma dee nangu moom yi duma nangu yóbbu bàyyi leen ma rek suma sweet 16 baax na waaw nangu leen ne yéen a ma mag bàyyi leen rek aji jërëjëf yaa ngi very patient nag aji ñu ngi laa gërëm di la santa parce que Alpha Travels yónni la mënoon ngaa wax rek ne ñëw nga wax nga li nga wax nga génn ci wax bi doo ñëwaat bokka waaye nga toog ba léegi ndeysaan ñu rafetlu ko lool aji yaa ngi ñooy dégg waaw Fatoumata maa leen a dégg ñu bàyyi la yow it nga saani sa kaddu wax ñu looy tàggatoo waaw Fatoumata soo gisee tamit ma toog fii ndek man nekkuma fi rek pour Alpha Travel ma tam part of la dafa fekk rek ne Malamine mooy nit koo xam ne du yëfi du niti social media debate nañ na ma moom pour mu ñëw waaye mu seen ma waaye man tamit I am part of Agera the members la so tey basically ñaari taxawaay laa fi toogee waaye di tàggatoo rek ne liggéey bi rafet na njiit yi Agera yi di leen wax ne jërëjëf ci luñ initiative bu rafet bii nii pour ñu dimbale suñu réew dimbale suñu community Alpha Travel nag ñu ngi fii ak yéen parce que ñun partner lañ ak Agera waaw du just ne sponsor rek lañoo def dañoo liggéeyee embassy bi ñu ngi liggéeyee funeral home bi ñu ñoo dee book cargo yi suñ waree yóbbu yal na yéex buñ ko fi dégga new yi back home yëpp Malamine moo dee def arrangements yi ticket yi ak cargo yi yëpp Mr Dabo nag dafa nekk koo xam ne nekk na si field bi for a very long time loo xam ne li passion am la te nekkut ne Agera rek la fi ne he's a member he's a sponsor as well ak yeneen communities yu nekk fii GCO ak ñeneen whoever needs his help like he's more than welcome he's not the person that will show his face he always at the background he's the kind of person soo ñëwee ne kii ñu bari xamuñ ne kii mooy Malamine Dabo soo ko xamante in person mun na toog si office bi sax nga ñëw du ko laajte doo xam ne moom la that's the kind of person very humble and he loves what he does. He rather do the work than the show off and talking. So he always like to pushes me to come out and represent for him. But I'm here for Agera. I'm here for Alpha Travel.
thank you loolu laa am pour wax liggéey bi rafet na ñu continuer ko ñu ñëpp ñu chip in contribution yi nañ ñëw ñu xam ne suñ mbokk yi lañ bàyyi Gambia ñu ñoo ko soxla ñun mi tey suñ xel dalut ñu ngi binda ñun bañ nañ ko ba binda note si gate bi suñ buntikee wax naa leen bu fa kenn ñëw soxluñ kenn ni ñu toog nañ ñaan ñëpp ñu ñaax ñu follow guidelines yi ñoom Ismaila li ñooy joxe health ministry bi maa ngi read ne Sénégal ñu ngi dem foofu noonu I don't know it's for us for them to help us ndax to just people waaye luñ mun di joxe foofu pour dimbal rek maa ngi ñaax ñëpp ñu follow guidelines yi ndax ñu defee xeex bi du tey la Agera jóg di xeexoon nañ Ebola tey ñëwaat nañ taxaw fii nii si kanami community bi te Atlanta community bi moom xam nañ ne ñoom suñ leen putee on board rek they will come on board so we calling them again once again ñu come on this fight for COVID-19 in our community and back home jërëjëf Fatmata sa liggéey rafet na jërëjëf ñu ma fi fekka maa ngi tàggatoo ci yéen jërëjëf waaye Ajee neexa bokkal plateforme waaye no Ajee neexa bokkal plateforme waaye aji nag ndigim nag boo xam naa dama la dee rus aji waaye terewut xaaral ma yóbbante la rek ndigim kay yéenay dox ci travel gi ndigim man dama ne next year daal su neexee yàlla ak yonente ba bugga naa ñëw ci July 4 bi ma ngi lay yóbbante ndigim si sponsor yi ngeen ay dox suma ticket bi kay nag moom war naa nekk free nag aji dama la yóbbante rek aji yóbbante la rek yóbbante axala àggal ma ko rek waaw àggal ma ko foofa àggal ma ko réew ma rek jërëjëf nañ ko def ñu baal lañ Hadi travel are very good people ndeysaan billahi ba pare she's very patient Hadi Jallow ñëwal am kuru bari Hey. Well, you know, Fatou, I don't know. You like you said it. You've Why been here. xam nga ne Hadi su waxee rek dinañu shut down ñun ñëpp kenn du mënaati wax. Yeah, that's why. So we can eat. Manama heave it. No, du ma nangu Alaaji Kebe mooy shut down gisoo maa ko reserve maa ngi bàyyi Alaaji foofu rek no dañoo delluwaat foofu old school. So Hadi Yeah, and Fatah has more. She can go. But I just want to say that, you know, your humility is amazing. Yeah, you know, the way you're hosting this is so it's great. I love it. And like Fatah said, you made everyone comfortable. And we love the fact that you took the time out of your day to do this. Good enough for what they get and get talk to you. And like you said, most people don't go for hours, but you let us go for hours. And we need it. And it's showing. People are listening, people are hearing. We'll make sure that we bug you more and more. So no but that's really good. Exactly. Yeah, we're not gonna rest. We'll come back for you. But I just want to say first that everyone here, I think, is overly humble because and their efforts is amazing. Aji just finished talking. Aji is part of Agera. Aji to Agera, just so people can understand the level of people that are sitting here. You better feel you to the active. I may lead a team, but I have a team. That's why we are who we are and where we are today. So I can't take it because they carry all of it. And each team member here, each chairperson here has their committees. And Aji is part of one of the committees, by the way. She's on the social side. She do that info for no. So I'm we're gonna call her up in the other community. She'll reach out and do it because she has that passion to help. You know, brother, everybody knows Sheikh DJ. So all of those people have been there even before I showed up. You know, Musa explained the education committee. Fatunja and Fatal may have been before, but that's where we started with Agera. Man, personally, that's where I started with Agera, doing the education committee. And that is how they brought us on. And then we've had great guidance. We had great mentors and advisors. And Uncle Habib, Uncle Musa, you know, not TJ Kebe, all of them have opened the door for me to do what I need to do with great advice. Your Uncle Alburi, your Uncle Abla, everyone would listen. Uncle Salum, because they're the historians here. They're passing on the torch. And I don't know much, but they've taught me a lot. And the main reason why we are able to carry on is carry along history. And Swing Team Bisoka said, Lord, we are not all new. Some of us are new, but half of it aren't very new to Agera. TJ has been there under Kebe all the way through. I'm dreading for that not to end, but we'll see how that goes. And then, you know, you have they've been there for years and on the team. Boy Tatan for Yamayam for all of these people have been there and they've brought that knowledge and care
that we need as the new members of the executive teams, like myself, Yase and Yamai, under other people, Yam Soda, and the rest. So we have a lot of people that spend their time and their subcommittees. I mean, nobody have name masi nyom pap ba nyineka sitimi yambombe. By you just use suffer taka you know that ad group that Yam has, the marketing group has taken us to different levels. So every subcommittee has a huge role to play. And so we're asking and begging and pleading to the community ne bunbai. They can always come and support in any way possible. Even if it's the event of, you can come. But if you want to take on a group, you can come. We currently even need a sponsorship chair, someone that can help us do that part. You know, if we can get someone to come help us do that and manage and do more of that and manage the books, that would be great. They band together to help. So we're still a glue. We stick together and do what we need to do, but the hands need to come on. We need more hands on deck as much as we can do to support. So I can't say it enough. Yam Sodangini, when she was talking about the Atlanta event, she was forgetting the huge role that she plays. Suruton Place business and we would not have anywhere to distribute that stuff as efficiently as possible. She gave us her space for days. You know, the invade plus, I mean, you do for no mono now and COVID, the bullet for your Bugumalena is nothing. More Yam Bombay is there. She was the master of there, sitting there all day, the clock in, clock out, to give it to people. So people are dedicated to our community. We have a tagline on our page that says, invest in your community. That's what we're doing. It's not about us. We're just investing in the community. Like Monjai said, our kids are going to be here. They're all growing up in here. We have to make sure that and they'll be comfortable here. Yambombe's organization with the kids are doing just that too. It's a different organization, like Uncle Habib said. Her goal was to make sure that those kids have culture. Those kids maintain that. And every year she does an event. She did one last year that we were all part of to help her. And that's the kind of thing that we would do. If your organization is up and running and you're on a different mission and on a path that is also going to benefit the community, Agera is going to be behind you. And we will do it. And we have been doing it. You can reach out even across states. GTA, the Texas Association, is one that we work with, we talk to. And they've even invited us to go and deal with them with their events that they would have to do virtually. So collaboration is key. Working together is key. And this team, I can't thank any more than anything. They've made my life much easier by working together, listening, and helalante bidafaba. So nekesi team bo hamne yenenge helalante dolen. You're not afraid to spill your idea. Like Yam said, we have surveys to bring in the community, but we have meetings to share ideas. Dunjuk disperse. It's not a one-man show. We have guidelines that we follow on everything. The team likes to work together. And I think that has kept us together. The Dinfate advisors, so we thank you guys, Uncle Habib, Musa, Kebe, for sticking by us, even though your terms are over. You're still there as if, no, you're not done. And we don't want you to be done. So we want you to carry us together and continue to help us and support us. And hopefully, we will take this international e-media to another heights now that Agera is part of her platform. So we're thanking everybody. Amen. Good. Hallelujah. Amen. Yes. But thank you so much. Wow. You are a leader and you spoke like one. And because first, to be honest, I was expecting an older person. But when I saw you, is that she has an old soul. Yeah. Are you using her president now? Hey. On live camera? No, old soul, love. It's a compliment. So this young fine lady here, so she got all this in her. Thank you. To come up with that. Now I can see that you are. She's smart. God bless as you. well as God beautiful. will see you through this. Inshallah, God will see you through this. Amen. Thank you. Happy na Torapulma Nekasi platform be the likes of all of you. You contributing a lot towards today. It's amazing. Fine yai, yo tamit ñu déglu la laaj la loy tagatoye ci bés bi tay. Hello, Fatma. Thank you very much for this platform. We really appreciate it for sharing to the world and to the Gambian community at large about what Agera is and what we're trying to do for the community. I want to encourage all of our members out there, as well as the community at large, to please be part of this organization, especially the younger people, because we're always looking for
people to take over this organization, because they're the ones who'll be taking over tomorrow, and just bringing in new ideas, better ideas to make this organization bigger and stronger. And we're also encouraging collaboration. One of the ones that we had last year was with the all high school reunion, where we collaborated with them on their graduation. And in fact, one of the scholarships that was given, there were 5 scholarships total. One of the scholarships that was given was an athletic scholarship that was given on their behalf to one of our kids that graduated. So I want to emphasize that as well, that we also encourage collaboration with other Gambian organizations who are part of within the U.S. But I just want to say thank you again, and we just want people to keep donating. We're all volunteers, so we encourage people to come and volunteer. Even if you can't volunteer at all of our events, maybe volunteer for one event. It's only for a couple of hours anyway. If you could take that much time out of your busy schedules, we really, really appreciate all that you're doing. But we encourage all of them to come out and volunteer, be a part of this organization, and see the benefits that you're helping the community and our country as well. Thank you, Fadja. Thank you, Leysan. Thank you so much. Tijan, suma xarit bi yow laa invité léegi pour nga wax, waaye man bëgg naa next time su ñoo ñëwee toogatee fii di def fi accountability wala transparency, wallahi bëgg naa bés bii tey nga defal ma ko ci screen gi, highlightal ma ko ne Elite Media's Day. Non lii lañ fa liggéey. Non Tijan non ko ak waay. Fatma, thank you. Mom, you've made it very, very easy for all of us, man. I greatly appreciate this. This is not my forte, just like Fatal. I appreciate it. And just before I go anywhere, I just wanted to give you an update. Hamnane Hadi, when we started, she did indicate that Mr. Barry pledged on $8,000. So already online, we've had about $3,200 have actually been paid and in the account already. So if you add that 1,000, we had 4,200. So hopefully by the time we're done with this, didn't I tell you? I said I was going for 5,000 before the show ends. Didn't I tell you? You called it. You called it. Yellow sitting moving on a killer call. And that team, that membership team, that's behind everything. You may call and so things are flowing, alhamdulillah. Why, man, I just want to say thank you to everyone. This team is a dynamic team, and under, Hadi's leadership, there's a lot that we've been able to do. There's a lot more that we can do. Like you say, we don't have a dictatorship. So, in the different levels of groups that you have, connect an idea of how you want to run that group or what you want to bring out. But we all sit and sometimes we shut it down. Yam is in marketing. If she comes in with an idea of how to take Agera and we don't like it, we're gonna say no. So people need to just it's important for people to understand. And they have an idea that is going to take it forward. We're going to take it. So just to piggyback on suma koto bi mon jaay ak boy fi gaay tëjee nit su la defaree dara you thank them. And of all of the things that we're trying to get here, which is donations, we can't forget what the community has already done. We go to our events and there are people that actually come in there, and sometimes they may because how many buddy. But at the later end, I do realize what somebody has actually done for that program. And if they come through the door, and when they make us the door, quite a lot of times, and I don't recognize them. I don't know who they. If I did, I would probably would have given them some kind of a discount. But after the fact, I come to find out the key more so many people they do stuff not in Buga but just because then you Buga Japale and they don't let anybody know. Other than the very few people through whose hands that went through. So I want to thank those people. And break Tijan. Is it me that Tijan? Also, one of the things that maybe it's you. No, I'm just kidding. Can you hear me? It's Tijan.
dafa sori capital bi jege ñut capital bi moo tax. Okay, hold on. Is that better? Yeah, it's okay. Okay. No, what I was going to say was, like, I had a conversation earlier with one of our executives, and we were talking about how we need to be more, so many things that we think people know, sometimes they don't. Because Atlanta Balinanit. So Munanyo talk for everybody knows exactly what Agera does. So that's why occasion like this is important. So anybody else out there, you've heard something today that you didn't know. And Hold on. Tegal fofu sa baram. Hold on. Suma ñewa good news ni la de ñewé. Hold on. No. Alpha Travels dugal na $500, right? Did we get 5,000? No, duma nangu li. Aji dafa send private message. No, Aji yak ci biir. Aji suma ko gisul ton nak. Aji dama yaa suma 5,000 gold bi. Aji mu ne de ni waay. Antique. What is that? Mashallah. No, just quickly, I was just going to say, for people that are in the community that have seen this and you were not involved before, or you haven't done anything to further Agera's cause, and you someone call the Amgabati community, we're asking you, maybe there are people that we can't reach. Try to reach those people for us. Maybe there are things that they didn't know that you can actually clarify for them. If you can help us in that regard, that would be very, very useful for us. So, just to say thank you to everyone. And we do what we do because we want to help, not because we get anything out of it, other than, Holbu said that, because once you do something and realize that it has, been fruitful, you're happy. Yes, thank you very much. Thank you. Kooku suma xarit bi la ak jërëjëf léegi ñu ñëw ci sëy ñëwal suma sëy. Well, Famata, thank you so much. Balama, thank anybody else. xam naa ne fu mu nekk yow tam léegi nekk nga Agera member te foog ñu send la a membership card. Hay loolu laa doon di xaar dama doon xaar kan moo ko wax sax maa la doon xaar. yow dinañ la send membership card, but definitely appreciate nañ sa time bi and the effort, and not to put your business out there, but danga oron tey te dega la job lan sant nag li nga mun man munuma ko suma oron daal foog mu dem dok njëkka ni kon time bi bu maa ngi péti. No, saate naa nekk ay tuuti nag. Yeah, why deeku nga ko toog nga fee ñun all these hours ñu ngi laa wax jërëjëf. Tey funds ñu raise nii anybody boom am positive impact si life am gannaaw yàlla yow bi ñu ubbil sa plateforme bi yow la tamit so yal na la yàlla fay sa njaboot bi. Wow, amiin yaa rabbi. Then maa ngi wax jërëjëf suñ Atlanta elderly community bi jàppale nañ ñu. It doesn't matter ndax bu fa Habib nekkee la ndax bu fa Musa nekkee o Kebe ndax ñun teetuñ ne ay group of jigéen lañ fuñ jàppa rek lañ jàppa. Any occasion bu ma dem muy jànga muy dëj muy whatever suñ jëlee mic bi pour wax gaay dañ dee njëkk a promote Agera dinañ encourage community bi pour ñu continuer di support Agera so ñu ngi leen a wax jërëjëf si jàppale buñ ñu jàppale di ñu promote fuñ munti nekka. From that ma thank the member of the communities. Gis ngeen bu tijee share number si accounting bi how much money lañ dee raise suñ amee fundraising. Even though we spend a lot, we also bring in a lot of money. Te soo gisee loolu mu mun a possible community bi ñoo si jàppa te bañ a bàyyi so ñu ngi leen a wax jërëjëf si dimbal bu ñu dee def te musuñ see soona ñu ngi leen a thank si loolu. Ma jógee fa nag the members of the A team, I mean it's just so they get teamwork mooy A team bi ba pare then set an exemplary example in what it means being in a team because I'm the team yoo xam ne they're non-profit teams. Ding si boka, danga send message to seek ideas and stuff. Nobody says anything.
But with the A team, any idea bo indi kuneka dina ñew mu wax mu ñu set naka lañ ko make a stellar idea instead of by correct mu nekk a mediocre idea. So you guys are a great team to work with. Thank you. And finally, what members of the community ne volunteers, we need volunteers. Bu leen ñu gis nii rek ñun rek mënuñ koo def ñun ñëpp te soo leen ñëwee si biir whilst ñun ñu fa ñun ñëpp ñu liggéey together dina easy pour ñu transition to another team tamit mu ñëw waaye liggéey bi dafa bari te soxla nañ dimbal so ku nga xam ne yaa ngi free te mun ngaa dimbale Agera please come and join in. There's one thing loo xam ne am nañ ko si suñ team bi mooy respect ñun ñëpp dañ respectante. Oh, gis nga man Africell dañ dee dem ba fi wax neexee ñu dog ko man Qcell laay dem sax fu mu ba. Where's Say? Say's gone. Ba pare ñu tegal ñu si na po network moom Africell la jël xam naa loolu. Say la ba pare xam naa nag Say nga wax rek nag. No, Job la sant dafa lekki Job la sant bu leen ko fale. He did that on purpose. So all of a Say nga wax rek. Think that only for school hours. Bring it. Hello, Say. We lost her. No playing with that. All right, léegi Alhaji Kebe. na battery mbagge. Waaw déedéet kon fay sa. Alhaji. Kebe fa. Sorry, maa ngi fàtte ne I was on mute. Maa ngi started di jéem a wax. Waaw. Okay, daanaka dama repeat rek li fi ñeneen ñi wax kaddu ngirmande and appreciation boo xam ne nii dañ ko am pour yow to begin with you Fatoumata ci li nga def nii definitely it meant a lot yaa ngi noonu rek ñu ngi announce ne almost 5,000 bi nga targetoon as your goal pour ñu war ko raise we almost there te loolu yëpp su amee yàlla ak yow sa plateforme bii nii so ñu ngi la cee gërëm bu baax di la ñaanal yàlla plateforme bii nii yenn dem ba àgga fi nga xam ne nii fa nga bëgg mu àgga amiin ñun ñëpp ay ànda waaw incha allah dina am ma ne ko dina am xol bu rafet moom nga wone fii nii moo tax nga jox ñu this opportunity so ñu ngi la cee gërëm bu baax so ma génnee foofu amin Atlantic community bi ñoom it gërëm leen soo gisee Agera di mun a def li ñooy def yàlla ñoom la waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat di leen gërëm seen taxawaay ak seen support bi nga xam ne nii moom la ñoo renda Agera waaye ñu ne li olof wax li lu fas daw foog rek nga ekkiti yar ne ko acca we can do more we can do better and the executive team we have if they get that support that they need dinañ yóbbu Agera fi nga xam ne nii fa lañ bugg a mu àgga ñun ñëpp ñoom tamit ñu ngi la naan ne gàcce nga laama jërigéen jëf ci seen liggéey bu rafet mooy di current executive team you are doing a wonderful job keep it up ñu jos ñaax suñ nit ñi rek amin another kaddu ngirmaane tamit balaa maa génn si ngirmaate bi mooy suñ sponsors yi ñoom tamit ñu ngi leen a gërëm di leen ñaax rek ñu continuer di jàppa fi ñu jàppa suñ mission is always gonna be the same te dinañ gën continue di ko push muy dem ci kanam we cannot do it without you guys our sponsors we need them so ñu ngi leen a ñaax ba pare di leen wax ne jërëgeen jëf si jàppale bi ngeen a jàppale Agera and then suñ jógee ko foofu amin ñu ñëwaat back to the community rek Agera amuñ dara lu dul community bi ñoo tax ñuy jóg suñ baaxlee yàlla community bi la suñ baaxlewut mun nañoo wax ne tamit community bi ñoo ci jàppul moo tax baaxul waaye su si community bi jàppee rek no doubt is gonna be successful te su boobaa ñun ñëppaay benefit te li ñoo gën a dimbale pour successful boobu noonu mooy ñu unite nekk benn ñun ñëpp suñ nekkee benn gis nañ ne jubluwaaye Agera is the right cause
Ngenya, all Gambian community in Atlanta. Ñu jàpp ci. Let them join to be a member. Donate Agera in the interest of the worthy cause bi nga xam ne nii si lañ nekk. Waaw, I mean am na ku ko fi waxoon earlier yeneen communities yi jógee yeneen dëkka they're getting together making big things. We can do the same thing. We are doing it, but that unity su nekkee ne ginna am doole, we can do more. We need the help of the people to be members, contribute, donate. And the rest, executive, they will manage with the little human resources bi nga xam ne ni moom lañ am. Comme ni ko Seena bu waxee rek, I mean, soxla nañ more people. Soxla nañ more people. Su ko defee moo gën a yombal liggéey bi. Because most of these executives, they are playing multiple roles. They are in multiple committees. Loolu yëpp li ko waral rek mooy lack of numbers. So koo xam ne ni yàlla may na la the time pour nga mun a ñëw nekk an active member of Agera, they are welcoming you. Te soo demee dinañ la welcome with open arms. Wow, loolu man I can guarantee you. With the people we have there, they are open and they will welcome you and work with you. Te ku ñëw ak sa idea, they will look into it like Hadi wax na ko fi. Idea buñ munti isi rek guide nañ ñoom ñëpp they will chip in. Luy seen xelaat si idea boobu noonu su nekkee ne nii loo xam ne nii dinañ ko mun a develop mu nekk luy jëriñ Agera mu nekk luy jëriñ askan bi they will do it. So Agera daal bugga nañ ñëpp gis ci seen boppa because ñëpp la fi nekkal. Ñëpp la fi nekkal. Nañ leen ñëw nekk unite nekk benn ni ko olof yi di waxee di xàccee ndoor di dóora ndoor su boobaa luñ dóor rek mu daanu. Waaw. Foofu laay daanelee suma wax bi. I mean, again rek di la gërëm bu baax Fatoumata, yal la yàlla defal jàmm. Yal na yàlla yóbbu sa media plateforme bi nii ca kaw a kaw a kaw. Wallaay keroog ngeen xam ne maa mën a am ges yéen ñëpp laay oyaat ngeen ñëw boole ko yi xajaan nag dama toog naan ana yow fii waaw Faaj Njaay nga ne naka nag di xajaan bu rëy sax la naa wax jërëjëf jëf bi waaye Fatoumata maa ngi dégg yaa ngi waxoon ne you were gonna save me for last old school. Wow. I'm just 20 years old. Understand loolu ba minde because yow da nga bokkoon si chia yi si toogu yi nga woon toogu paasin yi nga woon. So dama la save woon soo gisoo ma commencé benn toogu paasin moo njëkk a wax. Léegi ma indiwaat beneen toogu paasin. Yam mi nga xam ne moo war a wax léegi bokku ci man maa yema bokk tiim. So yow dama la save woon for last. Yow nangu naa ne 20 nga am parce que man 18 laa am. Baax na gis naa ne you work your way out of it. Ma ne ko you work your way out of it. All right, jërëjëf and thank you so much Agera Executive. You guys are doing a wonderful job. Keep it up. And remember that we're always behind you to give you whatever support we can. Thank you. Ndeysaan loolu rafet na jërëjëf fi mu nekk nii nag Yamsin ñëpp wax nañ waaye nag suma partner bi suma co-host bi mooy suma underground host bi di la gërëm yow dama laa xaasal yam xam nga tamay laa xaasal liggéey bi yaa ko def mu yomba daw nga ñëw nga yaa ngi teg si ron man daal gis nga li ma fi wax yëpp waxuma ko de yam moo ma ko sant moo ma dee seen ne ma ne waxal fii laalal fii étape la téye rek toog si koona bi di ma xaar man so maa ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax yam léegi yow lan ngay tàggatoo parce que ñu ñoo tëj show bi di maa yow ay tëj de ñoo see tëj de Fatou xanaa bantuwaat rek li jaay liñ war répétition lay bañ waaye ma duga si tuuti rek li xadi waxtu ci mu ngi wax ne man maa ngi am benn association waaw loolu dëgg la waaye the thing is na ñëpp nangu coow lu Agera la mu neex nit ñi mu naxari nit ñi Agera moo yor cumikaay Atlanta ak diaspora bi ak fu ne naka la ko gaay nangee ku ragal na nga daw ñu ne ku ragal na nga daw ku xaw ma naka na nga taxaw Agera ngee ñëw dal seen kaw waaye ba nga gëm ñu ñëw dal seen kaw na 10,000 bi duga Hey Fatou, do you mind I was gonna say, do you mind? There was a lady that was calling you Fatou. Mu ne dafa bëggoon a call pour definitely wax si pare Agera.
Her name is Yahadingom. When I called a couple of times, but the phone didn't get picked up. So she wanted to see if it's not possible, it's fine. But she was on my phone. I'll just maybe let her know yes or no, but I'm more dial. Okay, muna ko kola to na denye mi sante call. Try on a call ko sa. Hara ma try at ko set. Okay, bana. Wa man ko call ni. Kamana di se nit ki la de. Do ko wone ko su fekke muna call mu call in way. Gis nga dama de call du de jël. Gomsi yow yaa war a teach xaaral rek. Yeah, maybe bangi from. Moy suma co-host bi di. My partner in crime. Wow, wow. Hadi wako mu call adinga. Okay, bana. Wow, yam. Yow fu mu ne nga ni xaaral nga be suñ daw si call yow nga doga daanel sa wax bi. Foog naa sëy na bu jóob dugaat na de. Ana sëy jekkalil mu ngoog sëy. Sëy foo de woon ñu da nga demoon cob yi waaye dama bañ. No, yow yaay suma nit xam nga ne dew ma cob. Man la nga fi parlel. Il faut soo pare dama nga seetaanat live bi ñoom ñëpp a vote ne da nga dem cob bi man rek a wax ne cob bi woon. No, moo njaay moo leen send message si ron bu leen faale. Why fu ma emoon rek Fatmata mooy community bi. ñu bari dañ dee ragal a join into Gambian organizations because dañ dee ragal but lu ma leen a wax rek mooy ne man maa fi gën a xuta man ku ma xool sa xam ne mënuma xuloo waaye suñ Agera A team bi te not just the A team depuis 2009 bu ma joiné Agera executive team bi amuñ dara lu respect for each other dañ dee dégluwante dañ dee xelalante ku indi idea no idea or question is dumb ku indi idea wala nga am question dañ ko dee faydal ko so li ma bamtu rek mooy community bi dañ need seen dimbal ñëw leen ngeen join ndax ñu mun a eegal Agera fu mun a eega right now ñu ngi set examples across the globe in the Gambian diaspora waaye munoon nañoo romba fi ñu nekk nii su fekkoon ne am nañ enough help buñ need so man loolu rek laa amoon pour encourage nit ñi kaay leen ngeen jàppale ñu mun a romba fi ñu nekk nii tey ba pare lastly na ñëpp fay seen membership tey nag xaalis ñu tax a jóg soo faa léegi tey ñu egga 5,000 ñu ngi continuer di collect payments am na ñoo xam ne seen membership dues yi November la moo so suñ xoolee seen membership cards yi dinañ gis kañ la moo end just reach out to Fatou Tall or Tijan Senghor or any of the Agera members rek ñun dinañ collect sa payment ñu process ko send us a new replacement card so thank you everybody thank you A team and the Atlanta community jërëjëf sëy sa kaddu rafet na kontaan nañ torop léegi ñu ngi am anti si line bi salaamaaleykum waaleykum salaam Adja na nga def maa ngi fi nuyu nañ la ziar nañ la bu baax maa ngi jégalu ci call bi baax na ayut graw trayoon na yaagut noonu waaye mënuma woon waaye dañ ma bëggoon a call rek pour wane suma appreciation ndeysaan ak support tur bi pour Agera tur bi yaa man la Yahadi maa ngi dëkk Atlanta Yahadi waaw Agera yàgg na suñ biir te ñu ngi def liggéey bu rafet ñu ngi jàppale nit ñi du Atlanta rek lañ am seen loxo gudda na seen joko yaatu na so ñu leen a wax jërëjëf di leen gërëm di leen santa seen liggéey bu rafet yéen na leen yàlla defal jàmm waaw loolu lañ leen ñaanal parce que dañ very supportive duñuy tànxamlu te waaw so ñun ñëpp as Gambians dañu war a jàppalante ku ci munta nekk member it ba tey nga jokkoo yaaxul dara ndax suñ jógooyee jàppalante lu bari mun naa xew waaw te ñu mën a dimbali suñ dëkk bi it ndax yàlla xamut ëllëg soo duñ mën a def rek mooy yàlla rek a xam ëllëg jaam xamut ëllëg so waaye dañ ko def rek mooy jàppalante déggoo soo jërë leen jëf seen liggéey rafet na Hadi ko bari mu ngi def a good job kulem joom yam so dayit amut morom Fatal mbayit amut morom so jërë leen jëf yal na leen yàlla fay yàlla bi mun yëpp yal na barkeel ñëpp jàppale ñu ñun ñëpp
baax amin jërëjëf yow tamit yow it sa call bi ta call bi jërëjëf call bi rafet na parce que yokk nga ñu dooleel nga ñu lii dafa wane rek booloo mooy doole parce que call bi nga call ni rek mooy wane ne yëg nga waa Agera yëg nga team bii nii because soo leen yëgutoon it doo soona sax pour call bi dugut nga try di call ba nga am kenn si ñoom pour loolu foog naa ne bu nit ñi ñëpp defoon nii yow tey foog naa lii sax dooleel na rek affaire su fi emoon sax kon neex kon gërëm nañ la bu baax te sant nañ la yow tamit ñaan boo fi ñaan rek ñu la ko delluwaat jën nañ ko bokk ak yow. arabi amin ya arabi jërëjëf yàlla jàppale yéen ñëpp yàlla yombalal leen li ngeen a yóotu amin ñëpp bokk jërëjëf amin jërëjëf waaye boo ngeen ci jàmm waaw baax na thank you waaw baax na bon ok waaw jërëjëf naka la wax sax anti hadi la moom tam koolam bi rafet na trop ñu ko rafetlu trop kontaan nañ si jërëjëf yal na la yàlla fay bindal la tiyaabo yu baree bari ak képp koo xam ne dugal alalam tey ci li ñoo def nii ñu ngi leen ay ñaanal yéen ñëpp yal na leen yàlla bindal tiyaabo yu baree bari yam suma ko host bi suma underground host bi suma undercover partner ñëwal waaw lu ma doon wax rek mooy man fii yàgg naa fii Atlanta maa ngi am association bi tudda All About Kids Foundation waaye bi ma ko amee tamit nangu naa li yàlla dogal xam naa ne Agera wax dëgg ne li moo taxawlu askan wi fii ak li mu fee def benn association xaaju koo def waaw Agera nekk na ko ñoo xam ne wax dëggam ne yàlla su community bi ootee dee for them mu nekk association boo xam ne speaks for itself yeah so man bi ma amee programme ñoom ñëpp taxawul nañ ma waruñ ma ne xam nga maa ngi am duñ si bokk wala duñ si jàppale xam nga loolu yëpp dama ko appreciate they're like my second family definitely each and every one of them dama leen appreciate te dama am ma def si because boole nañ ma si loo xam ne ëllëg si bi ma fi génnee yenn yi my dom, I'm proud her mom was part of history making. Understand? So lolu mo de gëna tax sax ma push. Luñ ci luñ mu da duga dama say dem ba jeex. Parce que man ci affaire community la bëgg ci affaire jappalé affaire askan bi. And they made it easy for everybody ñi fi nekk ni yëpp they made it easy. Because ñoom ñëpp dañoo fonk seen liggéey ñu ngi liggéey ci liggéey bu rafet. Té ko tamit mu fa respect bi mu fa ni fa Seyna bu waxee ba pare ku indi sa idea di ko dee trash waaye ñun ñëpp dañ dee nekk liggéey pour mu nekk lu rafet waaw ñu ngi dem si loolu ku mun a dimbale daal Agera mu dimbale because xam naa ne dina indi njëriñ tudu ñu sa suñ njaboot ba pare li ma gën a fi mooy pati bi ne gaaw ñëw man gisee bi gis nga nañ leen ko waxte dee rek covid daal sonal nañu yéen daan def mënatuñ ko de nañu bàyyil suñ pati gi nañu bàyyil lii baax na daal because Agera they indi community bi together xam nga ñëw gi gis yëpp ak noonu ma yëpp definitely they bring us all in one platform te loolu xam nga tamit dafa baax si community because nit yaa ngi toog xam loolu lu moo dunda waaye ñu ngi def programme as much as we do fundraising ñu ngi bégal xol yi tamit understand at the same time and that definitely man damaa wax rek nit ñi ñëw duga ñëpp bokka donate pledge because dafa indi benefit pour sa yow ak sa family so man loolu moom laa da woon xiif naa nag yow mënuma wax commencé naa tamit yam soo fi wax yow soo waxee xiif nga ñun lu ñoo wax ñun yow soo waxee gomantu nga ñun lu ñoo wax xanaa ñu ñoo taanu xom yam fii bu ko fi tudda maa yow ñooy xos ñun waruñoo yow doo mun liggéey bi yow doo mun liggéey bi ok jërëjëf waaw yow jërëjëf li ma la yàlla fay li ma dee ñaanal yoo xam nga ko yéen a yàlla may dikkari mbóor bu dul bëri yàlla fay la sa xol li ma la dee wax fële nga bëgg a wax ko fii duma ko fi wax dama naan amin rek yal nañ ko bokk ñun ñëpp rek amin am naa Fatal dina commit pour wax nit ñi ne nit yi gën a call after show tamit ñu continuer di call moom dina am foofu laa bëggoon a ñëw because dama delete si dama delete si number Gambia biñ defoon balaa nit ñi di jaawale lu ko mooy
dangaa gis Gambien bi ngeen baalal ma dundee riit dañoo ñëw rek jël number boobu call ko foog ne fii leen war a dugal xaalis bi so maa ngi ñaan nañ leen delete number boobu su ko defee yow nga defaat fan number bi nga xam ne moom mooy the right number bu nit ñi war a call so lines yi are open call leen dugal leen mooy luñ ko mooy li ma wax rek every little help loo leen dugal rek dinañ ko appreciate te loo leen dugal rek xam leen ne dafay delluwaat ci suñ si askan bi su waay nekkee Gambie sax ma ngi laa ñaan dugalal benn $500 wala 1000 non dama dija marina dugal leen $100,000 waaw loolu laay ñaan man dugal leen ni soo leen dugalee dina ñëwaat booloo mooy doole gis nga bu leen ko xeeb boo dugalee 10 yam dugal 10 ma dugal 10 wallahi dafa tax yónnee bi neex te yónnee bi gaaw waaw so it will go a long way so ñu ngi leen koo ñaax pour ngeen dimbale ñu rek ngeen jàppa ci ni soo leen ci jàppee rek na am ma jël this opportunity pour ta képp koo xam ne yaa ñoo to end because gis naa ne ñi nekk ci window bi di seetaan ñoo gën a bari sax ñi nekk ci biir kër gi di seetaan waaye ba tey rek alhamdulilah alamin ana Fatou mu def closing remark bi pour affaire yi gars yi ñu expect calls yi ak yooyu you will be calling them after the show waaw loolu sant yàlla la ñu am si window bi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaanee through programme bi tamit sant yàlla la mu ngi wane ne nit ñaa ngi seetaan jërëjëf di leen wax toogaay bi métti na yàgg na waaye li ko waral mooy rek pour Agera léegi nag Fatal nga tëdd mooy def closing remark right waaw Fatal Mbay waaw Fatal maa ngi laa ñaan nga def ko ci nu mu gën a gaawee parce que léegi dañ eega 4 hours te blue naka Facebook daf dee stop 4 hours so def ko su defee nit ñi waaw okay well lu ma doon bëgg a wax rek mooy comme ni ma ko waxee woon Aliya rek maa ngi thanks suñu special guest yi sponsors yi Deputy Ambassador B, special thanks to Fatoumata for the outstanding support. Thanks to all the volunteers ñu kon si phones yi di dimbale ak si ñëpp ñu donate right now. We really grateful. Appreciate nañ all the support. So lu ma doon bëgg a wax mooy membership drive bi still continues. ñu ngi expect calls from Agera volunteers yi. ñeneen ñi has already called but am na ñoo xam ne they are expecting payments. So you can donate, renew send membership. You can use the payment links in def out fofu Agera active members WhatsApp group bi ba pare ñu ngi am tamit ci Agera Facebook page bi so seen support lañ soxla collaboration bi daal mooy key comme li ko Hadi waxee ñu ngi plead to all the Gambians to please come together nekk members mbooloo mooy doole comme ñeen ñëpp wax ngeen yëpp lu ma bëggoon a wax ne ñëw together nekk as one nekk benn mun a yóbbu lii to the next level dimbale suñ mbokk yi nekk Banjul jërëjëf loolu rafet na bir am na ku seenoon message Aliya di laajte ndax dinañ ko dugal YouTube yes dinañ ko dugal YouTube naa ko def 2 parts su ko defee mu nekk 1 and 2 because duñ mën a def 4 hours bi yëpp YouTube because suñ ko defee rek dafa boring sax pour déglu te dañ bëgg ngeen déglu ko yëpp lii ne nekk bii vidéo bu nga xam ne lu jar a déglu la di wax ne tamit ne gis naa support bi a lot of people shared it loolu dafa important pour ñu wax ko maa ngi leen gërëm di leen sant yéen ñu ko share yëpp jërëjëf parce que nii rek lañ mën a spreadé word bi di wan xaalis si lii xamal ne doo ko réccu dugal nga ko fu jara dugal parce que xaalis bi dafa dellusiwaat baax ci yow su ma waxee loolu miin na ne fiñ koo dugal tey mun naa am sa mbokk moo koo njëriñoo kon nag jërëjëf yéen mii nga xam ne nag yéen laa toogal fii tey képp ku ci nekk maa ngi laa sant di la gërëm bépp ñaan boo xam ne am naa ko fi tey wallahi bokk naa ko ak yéen kontaan naa trop because tey mënoon naa leen laa indi sax di crack suma jóg ngeen woon ñu ne xëy ñun taluñ lii nii kon damaa ñëw rek toog man tam France suma bopp soo gisee nit mun a toog si place yaaga fa ñu nekkal si place bi la soo leen tëjoon seen bopp wallahi damaa gaawalante pour génna gisuloo yëguma sax ne xiif naa yëguma sax ne 12 teg na suma dëkk bi fii kon yéen a ko waral kon yéen jërëjëf maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax xam naa ne dinaa leen gisaat su neexee yàlla incha allah ëllëg yéen ñëpp maa ngi leen invitaat fii Ami Bojang si soxo lañ am fii si Elite Media te nag man nag xam naa leen fii lay tëjee maa leen ko wax képp ku dëkk Amérique bugg a ñëw ci plateforme bi dinaa la ne bul ñëwati time bi ñëwal suba ma em ak yow time yéen ñi ngeen muus fu mu nekk nii maa ngi xaaji ko juróom ko bëgg bëccëg But we love you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for everything. It was, I mean, it was a pleasure to be with you.
I love this. Thank because you. meet Thank you so much. meet new people. I'm so happy to meet all of you virtually. But mu ngi mel ni rek meet naa leen maa ngi woon ci July 4th bi this year. Family. Thank you. Family now. Thank you so much. Bye, everybody. Thank you very much. Thank you.